Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Tunaingia vijijini, mijini. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunakaa kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Nasikia watu wanasema baba ametusaliti. Between baba kutusaliti na sisi kusaliti baba, nani amesaliti mwingine? Inapeangwa, it mostly goes to foreign ministries. So baba is overqualified for that position. To build this railways for Africa. So now he's thinking about tumemkataa kama baba wetu. Unaweza kuwa kuna mtoto ulizaa, ukapatia nchi, ikuwa inamfanya vile inataka. Uhuru has been working very hard. Ruto akaenda huko na nguvu. Ruto was never invited in the inauguration. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Soundcard Talk. Open Forum Political Discussion Show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development. Tukutane Soundcard Talk. First accused person before this court, Joseph Kuria Irungu alias Joey, shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204. How do you plead to charge number 3, guilty or not guilty? Not guilty, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, I'm very well versed with Rule 30. Just read Rule 30. Please. I am well versed with the rule. I just want to say... I am not versed. Read it for me, please. But you cannot direct me to read. Honorable Soro, as long as he's not a member of this Senate, can participate the same way your other members have been able to make contribution
in the court proceedings. Good evening, ladies and gentlemen. We are glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk Open Forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. While doctors made their threat right and embarked on their strike, Kenyan lives are at stake, even as the Ruto administration neglect their responsibility. The agreement that the doctors are demanding right now was entered into in 2017. So we are talking about of years upon years of anticipating this into being implemented. So why it has not been implemented and why doctors should go on strike is what beats all understanding. And that's why I'm inviting each and every right-thinking Kenyan who want to weigh on this to be on the forefront and ensure that we voice out our reservation on how Ruto and team are taking this country. And then, of course, we must all speak out our sense on the same and demand what needs to be demanded. And that is why tonight we are looking at the day one of the doctors' strike. And then amidst this, there is also the NHIF crisis. The hospitals are crying out and saying they are going to stop services until the NHIF has honored their commitment. There is a service they rendered to the patient according to the agreement. The patient had already paid the NHIF, but the NHIF has not remitted the money to the hospitals. So we are looking at a whole, healthcare system that seems to have fallen, took less of falling apart. Because if doctors are on strike, NHIF card is not working. Majority of Kenyans are on NHIF, then it goes without saying that we seem not to have a healthcare system in this country, and therefore Kenyans should just prepare to be on their own and then, of course, find alternative means. This, in my understanding, it paints this administration in bad light, putting in consideration that there was an insurance, health insurance for the high school students, okay? Those high school students now are on their own. That healthcare service that was gotten under the Uhuru Kenyatta administration has been cancelled. It's no longer there. So your son, your daughter falling sick in school will still wait for you to travel, get to the school and find a way to get them to hospital. Unlike it has been under the Uhuru Kenyatta administration, where there was a healthcare already paid for, and it was so elaborate that a student would even be airlifted to seek health services or healthcare abroad on the same healthcare insurance. And so we are here at this point in time because the Ruto administration is not doing enough. And that's what brings us to the question we're asking tonight. Is the Ruto administration doing enough to secure Kenyans for healthcare? Is the Ruto administration doing enough to secure Kenyans for healthcare? 3 votes already cast on Sound Candid Talk Live, and all of them 100% are saying no. Whatever they are doing is not enough in securing the health care of the majority of Kenyans. 13 votes
cast on Sound Candy Talk, and of the 13 votes, 15% say yes, they are doing enough. 85% say no, they are not doing enough. So karibu kila mmoja, naomba tafadhali tumakinike tunapoanza mjadala wa usiku wa leo. Rosemary anasema no sound. I confirm. I think from my end everything is fine. Let me know. Ambani says he's watching from Busia. No sound. Oh my God, what is happening with my sound? Okay, thank you everybody. As we engage, let me just sort that out shortly. Sound Candy Talk sasa imeboreshwa zaidi. Kila siku ya wiki asubuhi tunapambazuka na maabudu na sifa kwenye kipindi cha baadaye tunakuletea mahojiano ya moja kwa moja kwenye one-on-one show. Kwanza nianze kwa mtazamo kwamba umeona vile hali ilivyo. The age that you are living in, so many things are happening. Alafu tunakuletea taarifa zinavyojipuka siku hiyo zikiwa ange kwenye in the news headlines. Kisha tunaingia bungeni kutazama wabunge na kusikiliza tuliowaleta kupeleka bungeni iwapo iko imara. Mr. Speaker, they should not be given an opportunity to be in those committees. Who told the people to close the business? Kisha baadaye usiku kuinangana kwenye udadavusi kamili, Open Forum Political Show. Open Forum Political Discussion Show. Fanya akitujue tumepata the right person. In churches, in funerals, come up and say, oh, it's our turn. Sasa Sound Candy Talk imekamilika. Okay, welcome ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. Please confirm if the sound is back. There are those complaining there is no sound, but from my end, I think everything is all right. Please confirm Mchisa kama unaweza nipata. Nani mwingine hapo? Msimamo, wewe unanipata? Nakupata clear kabisa. Sauti yako iko sawa. Picha ndio ilikuwa kidogo imekwama, lakini kwa kweli upande wako uko sawa. Okay, asante. Thank you. Well, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for always watching out for us, and we will be here to see to it that we get an opportunity to air what we feel and think about what is happening. Quickly, Rosemary Mchisa, karibu kwa show. Esther Stoll, good evening to you. Welcome to the show. Thank you so much for being here. David Ambani, watching from Busia. Asante sana kwa kujiunga nasi. Kuna msimamo of course, and then nani mwingine. Asante. So nakuomba tafadhali karibisha mtu tukamakinike pamoja tunapojifunza na kueleweshana masuala haya yanayohusu afya ya Wakenya. Madaktari wako kwa mgomo. NHIF haijalipa hospitali. Hospitali zinasema sisi tulitibu wagonjwa wenu kwa mkataba wa NHIF, lakini NHIF haijatoa hela. So ni kipi kinachoendelea na masuala ya afya ya Wakenya? Serikali ya William Ruto inafanya inavyopaswa kufanya kuhakikisha kwamba afya ya Wakenya inatunzwa ipasavyo. Jibu hilo swali hapo kwa poll question yetu. Nashukuru kumuona Undumani alimepotea kiasi, lakini nashukuru kumuona. Tegea hapo tumsimama tusimamishe kwanza, alafu atakusimamisha na wewe ukaseme ya kwako. Sema msimamo, hali vipi Kwale? Bwana, asante sana ndugu yangu Bernard. Kwale tunamshukuru Mungu tuko sawa, tuko wazima kabisa. Wacha nianze hapo kwa Undumani. Pokea zangu ndugu yangu hapo, na vile wale wengine wote wanatusikiza upande wa pili ule, namaanisha upande wa comment section, pia nanyi pokeeni za msimamo, na ni warai muwe na msimamo, kwa maana Kenya hii hatima yake iko mikononi mwetu. Yote tunashuhudia, yote haya ni tisa, la 10 ni kwamba ni sisi wa Kenya ndio tunapalilia mzizi huu, lakini kama tutasema ni imetosha, sidhani kama kutakuwa na kingine.
So mi bado lawama yangu na lawama wa Kenya, mimi nikiwa mmoja wao, kwamba hatujafungamana kisawasawa. Na nikirudi katika mada yako ama kwenye swali, kwa swali mimi nimesema no, kwa sababu hakuna lolote lile litafanyika, kwa maana hawa watu ni wanajanja janja nyingi tu, yaani walivyolipaka mafuta jambo hili kwamba Wakenya kwanza watatibiwa kwa shilingi 300 badala ya 500. Nikaona basi sasa, kama masuala haya yalizungumzwa hewa, lakini hela ndio zimeingia mifukoni kwa watu, ndio zile tumeziona zikichangishwa juzi na Kasudi. Sasa tunashangaa kama tunaweza changisha mamilioni kwa dakika 2 tu, alafu tunashindwaje kulipa pesa hizi za huduma kwa Wakenya wote. So for real, hivi ni vitimbi ambavyo nilivitegemea katika hii regime, na kibaya zaidi tunaipalilia kwa kuweza kuifagilia kwa kuvumilia. Na iti kama tungesema huu mwanzo tumeuona, basi sasa hivi tungekuwa tunazungumza mambo mengine. So Wakenya lazima tujitokeze hapa, tukisubiri viongozi watunyoshee njia, si kweli. Kwa hiyo Bernard, mimi hili sitamaushi nalo hili la madaktari, kwa sababu kwa kweli hospitali hazina pesa, na hili kwamba hakuna pesa kwa hospitali halijaanza hawao tu. Tulishuhudia hapa county government zikilia kwamba hakuna pesa. So tunashangaa bado ni empty coffers, ama hizi pesa zinachangishwa on daily basis za Wakenya. Sasa hivi ukiingia kwa safari hii line yetu ya Safaricom ina maajabu yake, yaani pesa imetazamwa kwa kila pande, ndugu yangu Bernard hapo. So for real, sijui ni nini tunasubiria Wakenya anyway, lakini imefika wakati wa kuacha tofauti zetu za kidini, tofauti zetu za kikabila, tofauti za mirengo tunayoitaka, yaani tufocus na jambo moja tu la Kenya. Lugha iwe Kenya, tukilala tukiamka Kenya, mpaka pale pindi tutaipa viongozi ambao hakika wanania swafi na hili taifa, wanania swafi kwa kuyafanya yale ambayo yanapendeza machoni mwa wananchi. Hizi nyadhifa tukiwapa ni kwamba watuhudumie, si watupangie kipi cha kutufanyia. Yaani hiyo tu ndio tofauti tunataka tuwe nayo kama Wakenya. Viongozi ni watufanyie kile ambacho tunafaa kufanyiwa, si watupangie kitu gani cha kutufanyia, kipi si cha kutufanyia. Kwa hiyo na warai, ndugu zangu wa mlima, watu hii kelele wanalia bado ni mwanzo, lakini yote tisa hii yote ni dalili ya kutaka kuungana na viongozi wengine, kwa sababu hii masuala yenu ya kwamba 10 wewe 10 yetu 10 yenu 10 yetu ndio ametufikisha mahali hapa. Na hapa leo lazima tuambiane ukweli, kwa sababu unajua kuficha ugonjwa mwisho tukachimwa na kilio, na tayari kilio tushaanza kukiona. So my brothers wale wa upande kule, naomba tafadhali tuache kupotoshwa na viongozi kwamba mlikuwa na mkataba, kwamba nyinyi kama hamjakuwa kwa serikali Kenya haiendi. Haya maneno haya mnachukulia vyaka, lakini ndio ametufikisha hapa, kwa sababu kigezo kikubwa ambacho kimetufanya tufikie hapa ni kwamba wenzetu hamjatoka kikamilifu na hamjataka kushirikiana na Wakenya wengine. Wachache wenu ambao wanania swafi, si wote, lakini asilimia kubwa ni kwamba bado mna ile dalili kwamba 10 ya hawa 10 yetu. Hii 10 ya hawa 10 yetu ndio imetufanya hapa tulipo. Nitaachia hapo ndugu yangu kwanza kama ufunguzi tu, kisha niko Asante hapa. Utangulizi mzuri, tunashukuru. Hii Kenya nishasema, nitarudia tena, itakuwa tu bora wakati kila Mkenya atakuwa wa maana na kila Mkenya atashughulikiwa. Wenye kutumia Kenya kulinda mlima ama kulinda Rift Valley ama kulinda bahari, hao ndio adui wa Kenya. Lazima Kenya iwe kwa kila Mkenya na usawa uwepo, haki iwe kwa kila Mkenya. Kama vile wote tuko chini ya mateso
kwa sababu ya uongozi mbaya. Hakuna anayekwepa uongozi mbaya, kama vile hakuna atakayekwepa mema yanayotokana na uongozi unaofaa. Tutapata viongozi wanaofaa wakati tutasahau ukabila, kusahau watu wa kwetu na kuanza kushughulikia kwa Kenya na kile kinachofaa Kenya. Asante kwa kila mmoja, tuko ngangari hapa. Naomba tafadhali karibisha mtu akajiunge na kipindi. Tunazungumza masuala ya strike ya madaktari, alafu NHIF haijatoa hela. Yaani wagonjwa washatibiwa, pesa ikakatwa, lakini pesa kufika hospitali haijafika. So hospitali zinafunga kwa sababu NHIF insurance haijatuma hela kwa hospitali. Nini kinachoendelea? Kwani hela yote ambayo inaokotwa serikali inakula bila kulipa. Undumani, vipi lakini? Salama Bernard. Habari ya Nairobi? Hey. Salama. Inaonekana wewe ndio ulienda Addis Ababa kuandaa mapito. Ndio baba ingieni. Niliingia msituni kidogo, sasa ndio nimerudi. Hey. Asante. Karibu. Sasa mimi nitaanza na hii mada ya madaktari. Mimi nalaumu sana madaktari. Wakati ya katiba mpya hawa wakupeleka maoni yao katika tume ya mabadiliko ya katiba. Ukiangalia walimu walisema ya kwamba wawezi kuandikwa na county government. Na sijui madaktari walikuwa wapi? Walikuwa bado wanafanya biashara. Unajua madaktari wako na biashara mingi wanafanya. So akili yao yote ilikuwa kwa biashara. Wakati walimu walikuwa nasema hawawezi kuandikwa na county government, wataandikwa na serikali kuu, na mwajiri wao ni tume ya kuajiri walimu, na walimu wakabaki hivyo na hivyo. Serikali kasikiza maneno yao wakaweka katika katiba. Lakini sasa kufika kwa madaktari, hao wenyewe ndio walijichimbia kaburi yao. Hao waliona hiyo biashara wanafanya biashara, wakasahau ya kwamba inatakana katiba warekebishe. Wakati walikuwa wanarekebisha hiyo katiba, walikuwa wapi? Na walimu walikuwa wapi? Mbona walimu wakakuwa na akili mrefu kuliko madaktari? Walimu sasa wanalipwa na serikali kuu, na hao wanalipwa katika serikali ya county. Mbona wakuwa na hiyo akili kama ya walimu? Wawache kusumbua sisi Bernard. Wawache kusumbua sisi. Kukuja kwa NHIF au wanafanya biashara Bernard. Hata hiyo hospitali ambao wanagoma ili watu waende kwa hospitali zao. Wako na hospitali huko, wanangoja wakisha goma, hospitali zao zinaendelea zinafanya biashara. Na Wakenya huku wanahangaika. So mimi nalaumu madaktari kwa sababu walilala usingizi ya pono. Walilala usingizi sana Bernard. So mimi nawalaumu sana. Hata hii maneno ya maandamano mimi siungi mkono Bernard. Siungi mkono. Walikuwa wapi wakati katiba ilikuwa inatengenezwa? Na walimu walikuwa wapi Bernard? So wawaje kuambia sisi maneno ya mgomo. Unaona Bernard? Undumani, ngoja kwanza. Undumani, wewe inamaanisha kulingana na wewe county haiwezi kulipa madaktari? Ama county haiwezi Bernard. County haiwezi kulipa wafanyakazi. Sisi tunajua maneno ya county iko na ufisadi. Ufisadi imejaa. Hata wakati madawa zinakuja katika hospitali, hao madaktari wenyewe ndio wanauza madawa. Wakati wanauza madawa, ngoja kwanza ni dakika ya 5 ya show. Tusipeleke sisi bio namna hiyo. Tuende polepole tuelewane. Okay? Katika katiba mpya kuna masuala ya national government na kuna masuala ya county government. Okay? Moja wapo ya mambo ambayo yako devolved ni healthcare. Okay? Na there is no devolvement without money. Okay? Kwa mfano tukitoa healthcare from national government, haikuji tu healthcare peke yake, pesa yake pia inaifuata. Kufika wapi? Kwa county. So kama county hailipi, tuchunguze ni hela haijakuja ama kuna mtu ambaye anataka kurudisha hizi services zirudi wapi? Kwa national government. Na hiyo ndio unasuggest wewe.
kama unasema madaktari walipwe kutoka juu, okay, basi inamaanisha county pia tufunge kwa sababu hazifai, haziwezi kulipa, ama una suggest vipi wewe? Bernard, county hazijatosha maneno ya health. Maneno ya health ilikuwa katika central government. Hata wakati ile ya Kenyatta zamani ilikuwa hii hospitali ya private hakuna sana. Hii maneno ya kadi ya insurance ilikuwa hakuna. Lakini kwa serikali zile hospitali za zamani ulikuwa unakuwa mgonjwa na unaingia kwa hospitali bila hela yoyote na unatibiwa na unarudi nyumbani. Lakini sasa vile iliingia hii maneno ya kadi ya NHIF hii ikakuja kuleta biashara kwa hao madaktari. Waangalie ile pesa wanachaji kwa kadi. Wanaangalia hiyo kadi ya NHIF wanasema hii kadi haina pesa mingi. Hii kadi italipa tu kitanda peke yake. Hiyo si ni biashara wanafanya, Bernard? Mbona hii maneno ya afya isirudi katika central government? Baada ya kurudi katika central government ndingekuwa mzuri maneno ya afya. Lakini hao wenye wanalete maneno ya ufisadi ni hao the same madaktari. Hata county government wakati inanunua madawa inapeleka kwa hospitali kule, hao the same hao madaktari ndio wanachukua hizo madawa wanapeleka katika chemistry zao, wanapeleka katika hospitali zao, Bernard. Alafu the same wanafanya mgomo, wanataka sisi wananchi tuende katika hospitali zao tutibiwe. Mbona baada ya kufanya maandamano wako maandamano na yule ile mama alikuwa anaongea sijui association ya nini ya hii private hospital, akasema ya kwamba hizi makadi za hawezi kutumia sasa makadi ya NHIF. Kwa nini huwezi kutumia makadi ya NHIF? Hiyo wako mgomo mara mbili. Wanagoma kwa sababu ya zile kadi za hospitali, tena wanagoma kwa sababu ya nini? Ya pesa zao kuongezeka. So Bernard, mimi siwezi kuunga madaktari mkono, siwezi kuwaunga kwa sababu wakati katiba mpya ilikuwa inatengenezwa, hao walikuwa wapi? Walimu walikuwa wapi? Mbona walimu wanalipwa na county na central government? Ngoja Undumani, ngoja kwanza. Unajua wewe una maswala mengi sana. Hii katiba mpya ilikuwa kila mtu aende kujitetea apewe kila nataka, ama ilikuwa inatengeneza mfumo mpya wa uongozi ambako hizi vitu zitashughulikiwa vizuri zikiwa national, hizi zitashughulikiwa vizuri zikiwa county, na ilikuwa gradual kwa sababu tumekuwa na county government. Huu ni mwaka wa 11, okay? Inamaanisha hizi services zilikuwa zinafanya hizi zinakuwa devolved systematically, gradually. Lakini mgomo wa madaktari saa hii sio swala la county kushindwa kuwalipa, ni swala la wao walinegotiate na national government in 2017 kwamba wataongezewa marupurupu haya, wataongezewa madaktari hawa, wataongezewa manases hawa, okay? Ikifika wapi 2024. Unaona? Sasa muda ndio huo umefika, marupurupu yao waliohaidiwa na national government hawajapewa. Madaktari waliosema watawaajiri hawajawaajiri. Okay? So swala wa mgomo sio swala la county government kushindwa kuwalipa, ni swala la mlituambia mnatulipa hii hela, muda wa kulipa umefika, hamjatulipa. So wewe unaona madaktari wanakosea kwenda mgomo wakati ninyi mlio wa promise watu wa national government mmekataa kuwalipa? Sasa Bernard, mimi nimekuja kwa madaktari hao, bado mimi nashambulia madaktari, sijakuja kupanda kwa serikali. Serikali ndio mimi nakuja kwao, kwa sababu serikali wakati wanaahidi madaktari watawalipa, wawalipe, kwa sababu hakuna haja ya serikali, viongozi wa serikali wanaenda katika harambee, mtu mmoja anatoa milioni 3, milioni 4, milioni 1. Hii pesa hii yote wanatoa wapi? Hii pesa hii ndio wanaibia wananchi, wanaibia kila mtu hapa, ndio madaktari wanakosa pesa. Pia hii serikali hii ni ile serikali haina mbele wala haina nyuma. Na ilisema ya kwamba wakati walikuwa wanachukua uongozi, wakasema ya kwamba watapigana na nini? Watapigana na ujinga na magonjwa. Na hii wapigane na magonjwa, Bernard, wapigane na magonjwa. Kazi yao ni kusunguka Kenya mzima na kufanya harambee kwa makanisa. Baada ya kufanya harambee kwa makanisa, wanakosa kulipa au madaktari ile kiwango hilo walikuwa wameambiwa walipe, Bernard. Umeona? So hatuna hii serikali. Hii serikali ni ile serikali ya msituni. Serikali ile haina mbele wala nyuma. Ngoja kidogo. Ngoja Undumani,
Asante. Tunakusikia lakini kuna itilafu ya mitambo kutoka sehemu yako. Naomba tafadhali urefresh alafu utaendeleza. Sijui ni inatoka sehemu yako ama ni kwangu. Nataka msimamo naye angamulie hapo wakati wewe unarekebisha mitambo yako. Msimamo, hii mambo wewe unaonaje? Madaktari waachwe kwa msalaba? Ndumani amechacha na madaktari, hataki mchezo. Lakini na mimi nami nitachacha kwenye hii kadi, ili nijue kinachokula mtoto, haswa mgomo wa madaktari unaingilia wapi, nini chanzo. Nitarudi hapa kwa hii kadi Bernard. Nafikiri ni zaidi ya mwaka sasa hivi linazungumzwa hili jambo kwamba tutaimarisha haswa masuala haya ya hii kadi, kwa sababu kulikuwa na watu ambao wanaingilia katikati wakati ule. Haya si maneno yangu, ni maneno ya viongozi wakisimama kwenye magari on daily basis kwamba wataimarisha afya, na ili kuimarisha afya ni kila Mkenya ana haki ya kutumia hiyo kadi, tena kwa shilingi 300 tu, na atibiwe magonjwa yote. Sasa kizungumkuti kinakuja pale kwa hii kadi kwamba sasa hivi haina value tena, kwa sababu imetumika inafikia mahali sasa badala ya malipo ni kadi inatumika, lakini malipo hakuna. So swali langu laingia hapa, hawa walikuwa wanainadi machoni kwa mwananchi, walikuwa wanamaanisha kweli ama hizo propaganda na uongo uliogeuzwa kuwa kweli, hadi imefikia kwamba hakuna pesa imetolewa haswa kuweza kusimamia swala zima la hiyo kadi. Nirudi kwa madaktari nao, kama kweli wameahidiwa 2017 kwamba haki wapewe marupurupu, ni nini kinazuia? Na lengo wafanyeni marupurupu yao, tengeneza hospitali ziwe na madawa, lipeni zile ambazo zilikuwa ni bima za afya vilikuwa mmeahidi. Kenya isonge mbele, kwa sababu muhimu hapa ni mwananchi apate huduma, si kuchezewa karata ya hapa na pale, hapa yapata potea. Hili ndio linaloniuma. Sio kama ni unanipata na mimi ama nimepotea, niona Beni ameenda. Undumani, am I able to see hani? Nakupata ndugu yangu. Yes. Kwa maana hiyo sasa mimi sina shaka na huu mgomo, whether wanalipwa na county, whether wanalipwa na serikali kuu. Cha msingi ni je, pesa inawafikia? Je, ahadi walizopewa washatimiziwa? Na kama bado, basi ni akina nani wanasambaratisha huduma ya mwananchi mashinani? Kama madaktari wamegoma na kama wanatumia hizo kadi na kadi hazina value yoyote, ni nani wa kulaumiwa? Je, ni madaktari ama ni serikali? Maana kiupande wangu ni serikali kwa utepetevu wao, maana kila siku wanatunadia kuhusiana hii kadi kwamba Wakenya zamani hizo tulikuwa ni 500 lakini tumeshukisha hadi 300. Je, limefanyika kweli? Na jibu ni kwamba halijafanyika, kwa maana kama lingekuwa limefanyika hatungekuwa tunatatesi na hii kadi kwamba hazijaweza kulipwa. Madaktari hawajaweza kulipwa, haswa wenye kutumia hizo kadi hakuna malipo yoyote wameweza kupokea kupitia hizo kadi. So najiuliza, hizi pesa zetu za ushuru zinazokatwa kila siku zinaelekea wapi? Je, ndio zile zinatolewa 300, milioni 3, milioni 2, milioni kwa kanisa? Je, ni pesa ambayo inahifadhiwa kwa kuweza kuja kutupaka tu tena asali kwa mdomo, kumbe mbele yetu kuna shubiri? Wakati ikifika 2026 kampeni zikichacha, ndio hii pesa ndio ambayo imewekezwa? Ndio maswali mimi najiuliza. Kwa hivyo samahani Abel, ulikuwa umetoweka, lakini mimi nitaachia hapo, kwa maana sina shaka. Nataka kutafuta kinachokula mtoto ni kipi. Je, ni serikali ama ni madaktari ama ni wenye hii bima? Ni waongo. Haya, asante sana msimamo kwa hiyo. Rafiki yako Munishi ndo aliimba kwamba hii maneno ya bima
Inaza kwake. Sasa sijui umejiunga na dini yake, unataka kupinga bima ama ni ile swala tu la kunini. Kwangu mimi swala la afya ni swala la muhimu sana kwa serikali yoyote. Kama huduma za afya hazitoshelezi mahitaji ya wananchi, hiyo ni serikali ambayo inapoteza kabisa. We can't have a government that cannot take care of the healthcare of its people. And the healthcare of Kenyan people doesn't need an insurance company. It just needs a working government. Undumani amekuambia hapa, serikali ya Kenyatta, serikali ya Moi, watu tulikuwa tunaingia na ile nusu ya exercise book. Ukiingia tena tulikuwa tunaomba madaktari tukiwa shule wakati huo. Unaambia nimekuja naumwa lakini tafadhali isikue sindano. Lakini kulikuwa na manases wanaenda kuchemsha ile msumari mrefu namna hii kwa stovu ingine hapo ya moto wa blue. Ukiona tu hiyo moto wa blue unajua hapa hata maombi yangu ikufika. Bernard, umenikumbusha pia zama hizo. Apart from hicho kitabu unakutibiwa bure kama mwanafunzi, lakini hata watu wa matatu pia walikuwa wanamuogopa mwanafunzi bwana. Okay, thank you. Ni kama msimamo umekwama. Okay, so kile ambacho mimi nasisitiza ni kwamba hatuhitaji NHIF, hatuhitaji hiyo ingine itwa sijui what we need is a working government with working systems that are able to facilitate health care. Madawa ipeleke hospitali, madaktari waajiriwe, manases waajiriwe, ndio tukue na health care. Hii maneno atilipa 300, 500, 200, it is not necessary. Undumani, karibu. Msimamo umekwama, anaomba ujikwamue. Sasa Bernard, mimi nasema kama madaktari walikuwa na maagizo yao na serikali walipe hao madaktari pesa. Lakini tukienda katika NHIF imebeba waisi tupu. Madaktari huko ni wezi katika NHIF. Serikali yenyewe ni muisi kule katika NHIF. Wanaiba wananchi kutumia hiyo pesa. Ukiona nilisoma mahali ya kwamba kuna hospitali kule inapora NHIF pesa mingi sana. Huko upande ya Central huko. Sasa kama NHIF inaporwa pesa mingi, itatoaje pesa mahali ya kulipa hawa? Na mwananchi anatoa pesa yake analipa. Na hao madaktari hizi mahospitali zinachaji pesa mingi sana, zinaiba pesa mingi katika NHIF. Wanataka NHIF itoa wapi pesa? Na hao wenyewe wakipichukua bili, wakiandika bili katika NHIF ni mamilioni ya pesa, maelfu ya pesa. Na hapo wamekuchaji wakiangalia hiyo kadi yako, wanaangalia na madharau. Wanasema hii kadi haiwezi kulipa chochote, italipa tu kitanda au italipa tu dawa peke yake. Umeona Bernard? So katika NHIF hiyo iko serikali ni muisi katika NHIF. Madaktari ni wezi katika NHIF hapo. So mtu yule ako na shida sana ni mwananchi. Ni mwananchi ndiye anaumia saa hii. Madaktari waumi, serikali haiumi kwa sababu hao ni wezi wawili. Serikali muisi katika NHIF. Madaktari ni wezi katika NHIF. Bernard. So yule anaumia ni mwananchi. So tunataka serikali itoe hizi kadi zote zitupilie mbali. Iweke madawa ya kutosha katika hospitali. Mkenya atoke aende hospitali na kitabu bila ya wakati ilikuwa zamani, watibiwe huko. Vitu ya biashara katika maisha ya wananchi sisi hatutaki. Hata hii kadi ya 300 hatutaki. Hii 300 ya serikali inataka kutulipia sisi, iweke madawa kwa hospitali huko. Sisi tukitoka hapa tunaenda na kitabu kula hospitali, tunatibiwa. Na katika huko hospitali waweke security ya kutosha. Hakuna madawa inatoka katika pharmacy, waweke askari kule. Waweke askari kule katika pharmacy, katika ward waweke askari, katika mochari yote waweke askari. Pesa zote zinapita katika mkono ya serikali, na serikali iweke madawa ya kutosha kule. Lakini vitu ya kuambia watu ati tunakuja maneno ya kadi hii imeingia na ukora
na ufisadi Bernard. Kadi hii imeingia na ufisadi na ukora tupu Bernard. So tunataka ile serikali inaweza kufanyia wananchi kazi, kutoka kwa elimu kuelekea kwa matibabu Bernard. Hiyo ndio mwananchi wa Kenya tutapona. Lakini hivi vitu ya kutoa NHIF huko wameiba pesa kule, wamefirihisisha NHIF kule, wameiba pesa, ndio wanatuletea tena insurance nyingine. Ile insurance nyingine tena ikuje tunyanyase kabisa kwa ati 300. 300 hii yenye tunalipa hii tena ndio watakuwa wezi kwa hii 300 hii Bernard. So mtu mwenye anaumia sana ni mwananchi, lakini wezi ni wawili katika NHIF Bernard. Wezi wa kwanza ni serikali, wezi ya pili ni madaktari, wezi namba moja. So mtu yule anaumia sana ni mwananchi, ndiye anaumia Bernard. So tunasema namna hii, kama serikali iliahidi madaktari pesa zao iwalipe, kama iliwaahidi maneno ya mambo ingine hiyo yote iwalipe, iwafanyie vile wanataka, na pia daktari wafanyie serikali vile nataka, na serikali ifanyie mwananchi vile nataka Bernard. Hii maneno ya mgomo, wakati ya zamani hatukuwa tunaona hiyo mgomo. Hii mashindani ikwenda chemushwa tu na maji. Yeah? Hii maneno ya procurement hii ni inaleta maneno ya wizi. Na procurement ikuwa zamani, mashindani ilikuwa inachemushwa, shilingi ilikuwa inachemushwa, kila kitu inachemushwa, na matibabu ilikuwa ya hali ya juu. Lakini sasa hivi madawa ikiingia katika hospitali, madaktari wameiba, serikali imeiba. Kabla madawa haijafika kwa hospitali, tayari ikitoka kwa store ya madawa kule, serikali tayari wako katika manyang'ao katika serikali, wanaiba dawa. Kufika kwa hospitali, madawa pia inararuliwa na madaktari, inaibwa na madaktari. So raia anakosa madawa ya kujitibu Bernard. So ndio nasema namna hii, viti ya makadi serikali itupilie mbali. Iweke dawa ya kutosha, ifanye namna gani, iweke madawa ya kutosha na kila kitu katika hospitali. Mwananchi akiwa mgonjwa atembee na miguu yake aingie katika hospitali. Maneno ya ambulance, county iweke mafuta tayari. Mtu akiwa mgonjwa katika village, inachukua hiyo ambulance na peleka katika village, wanaleta mgonjwa kwa hospitali. Hiyo ndio tutakuwa na serikali mzuri. Lakini vitu ya kadi hii ni biashara kati ya serikali na madaktari. Kwa sababu wakati ya makadi hospitali zilikuwa mingi, zimefunguliwa mingi. Hata ukienda ndani ya reserve huko, iko hospitali wanatumia kadi Bernard. Hii si ni biashara. So kwa hii biashara mwananchi ndiye anaumia. Na tukirudi kwa serikali, wafanya harambee kwa makanisa. Huko makanisa tutibiwangi magonjwa yetu, tunaombewangwa. Na maombi ni ya bure Bernard. Wasichukue pesa yetu mingi wanapeleka kwa kanisa huko kuchanga milioni 4, milioni 3, na madaktari hawana mshahara. Wasichukue pesa yetu wapeleke kwa makanisa huko kuchanga kule kwa makanisa, wape madaktari mamilioni wanachanga kwa makanisa. Na makanisa pia ndio imerudisha hii serikali chini, imerudisha mwananchi chini. Hii pesa zamani kwa makanisa iko enda kwa makanisa. So hao wabunge waweke pesa kwa hospitali, wananchi wafaidika katika hospitali. Wasiweke pesa mingi katika kanisa. Kanisa hata mtu anaweza ombewa mtu na akapona huko kwa kanisa bila hata hiyo pesa. Lakini matibabu ni lazima. Serikali iweke pesa mingi kule kwa matibabu. Wafanye harambee kwa hospitali kule. Wajenge hospitali. Wasitutaki ile maneno wanafanya harambee kwa makanisa, wanajenga makanisa hapo. Sisi hatutaki maneno ya makanisa kujengwa. Tunataka hospitali ijengwe, iwekwe madawa ya kutosha, kila kitu ya kutosha, mwananchi afurahie uhuru yake ile alipigania na akapata. Ni hayo tu Bernard, Mungu akubariki. Okay, asante sana Undumani, tunashukuru. Wewe unasema sadaka tuzipeleke kanisani tena, wewe inakuwa kuwaje wewe mchungaji? Sadaka, unaona Bernard, sadaka tupeleke, lakini harambee kwa kanisa hapana. Hii mamilioni ya pesa wanaiba, wakipeleka kwa kanisa wanatoa wapi? Hii ndio wanaibia mwananchi, wanaiba NHIF, wanaiba kila kitu, ndio wanapeleka huko kwa kanisa. Wanachanga hiyo kwa kanisa milioni 10, milioni 5, mtu anatoa milioni 4. Milioni 4 unapeleka kwa kanisa, hiyo pesa unatoa wapi? Mshahara wako ni pesa ngapi? Ile unapeleka milioni 4 kwa kanisa. Sio ni uwizi? Wanaiba kwa serikali na wanapeleka kwa kanisa wizi. Sisi hatutaki pesa ya wizi katika kanisa. Wachukue hiyo pesa wapeleke kwa hospitali, wafanye harambee huko kwa hospitali. Wasiletee sisi mapesa ya wizi kwa kanisa. Thank you. Ndumani, basi msimamo mkali hapo. Na hiyo ni shida kubwa sana, na
kubaliana na wewe, na hiyo ndio ilifanya serikali ya Kibaki haswa muhula wake wa kwanza ulifanya kazi vizuri, kwa sababu alifungia wanasiasa kufanya harambee. Akasema ukifanya harambee basi itakuhujumu wakati kutakuwa na uchaguzi, au uruhusiwi kuwa kiongozi wa political party ama ukuwe ni public service and then you're conducting harambees. Kwa nini Kibaki aliona njia ambayo ilikuwa imetengenezwa ya kusababisha ufisadi ilikuwa harambee wakati wa Moi? Sasa hizi harambee vile zimerudishwa, ndio ufisadi ndio huo umekidhiri mpaka saa hii. Sasa kuna mahali unakwepa, mpaka sasa kanisa nayo ndio imeingia na ufisadi ambao mkali sana. Uletewe milioni 5 urudishe milioni 3 ubaki na 2, lakini huku umetangaza ulipewa milioni ngapi? 5. So process, the bishops have turned into liars, preachers are turned into liars, and things are not working. Why? Because we are not doing what we are supposed to do. I agree with you. Building a hospital is better than building a church. Okay? Building a school is better than building a mosque. Building a community development center is better than you organizing Harambee and or wherever in the name of spirituality. Kama hii serikali ya sasa, kama wahubiri wa hapa waombi vizuri, wataenda ng'ambo kuleta mhubiri wa kutuombea na kututakasa na kuponya nchi. Saa hii unaona tuko matatizo baada ya hii mikutano ya nini? Ya uponyaji wa nchi. Tuache unafiki, tushughulike na afya ya Wakenya. Let's take serious matters Kenya. I think the Kenya Kwanza administration doesn't have their priority right. They have everything misplaced. And what they are doing, in my understanding, is not helping much. Because you cannot be destroying to build. Okay? Because NHIF was working. You want to destroy it so that you introduce something else. We had AFIA for the students, insurance that was working effectively. It has been destroyed. It's no longer working. What is going on with Kenya Kwanza? Do they have to reinvent the wheel on every matter? It is important that we begin to tell each other the truth. So we are not against church. We are not against church ministers. But when the church becomes an excuse for government to fail to do what they are supposed to do for their citizens, then that church has become part of the problem and it needs to be solved equally. Let's not hide into spirituality when we need to be providing practical solutions to our practical problems as a people. I call upon Kenyans of goodwill. Let's not relent. This is a struggle that we must push through until we get what should be. Healthcare is possible. Effective, efficient healthcare is possible in this country. Let's get rid of the laziness and, of course, the complications that we bring about in the pretext that things must go a certain way in order for certain people to get certain kills while the rest of Kenyans are suffering. A short break. As we come back, please make sure you invite somebody. Remind somebody the show is on. Let us engage on this matter, Dr. Strike. And then, of course, yesterday we had an impromptu conclusion of the show because Kenya Power did that thing again na ikatuacha kwa mataa, lakini tulikuwa tunazungumza masuala ya Joey na ile ruling ya yule judge kuhusu hiyo kesi. So kama kuna pending information, pia wewe unaruhusiwa kuja kutuambia vile mambo yanavyokwenda. Niliona mwingine anateta kwamba hatukuruhusu watu wengine waseme yale walitaka kusema. Hapa tunasimamia haki na tunasimamia ukweli. Mimi sina shida Joey akifungwa, anyongwe, afanye chochote, lakini afanye nini? Idhibitisho wazi kwamba ni yeye alitekeleza kitendo hicho.
isikuwe na tashwishi yoyote. Kama kuna maswali bado, hayo maswali yajibiwe. Kama kuna utatanishi bado, huo utatanishi ushughulikiwe. You cannot just snuff out somebody's life or let the killer go and hang the wrong person. It's also equally wrong. And Kenyans have an attitude of bora mtu mwingine amekufa ama they say tit for that is the rule of the game. Hiyo attitude ya kusema bora mwingine amekufa naye kwa kulipisa kizazi, that's not how to govern a country, and that's not how to handle matters justice. Let's get the rightful person. Kama ni jicho kwa jicho, basi tutafute jicho la yule aliyeng'oa jicho la mwingine. Tutafute tu mtu yeyote, bora kumeng'oa jicho alafu tunasema basi imebalance. It can't balance if the person is not the one that really played that particular role. So we are taking a short break. When you're back, please be here to share what you think and feel about the situation in the country. Healthcare. Umekuwa hospitali mara ya mwisho lini? Ulipata nini? Kipi kinachoendelea? Na nataka kupata hiyo experience in all counties. Which counties are leading into effective healthcare? Which counties are falling apart? Like I think there is an insurance paid for by the county government of Mombasa. I understand wherever the healthcare for the children is fully taken care of in the entirety of Mombasa County. Let me get your experience. Tell me how you find healthcare in your county. Kuna madawa ama bado mnaandikiwa kwa list alafu unaenda kununua kivyako? Ningependa kujua na utuambie unatupata wapi, unatupata vipi na tunakwendaje. Asante. Watch, share, like, subscribe. Majina yangu ni Brian Ngika, na nafanya kazi ya beauty, kazi ya kunyoa, kushuka dreadlocks, kufanya massage na hata kupaka kucha. Na mtaa ni mtaa wa Airways hapo Zebra Utawala. Na unatazama Sound Candy Talk. Watch, share, like, subscribe. Watch, share, like,
subscribe. Alright, barabara. Asante sana, tunakuchukulia za picha reto design kama ikiwa ni kwenye route za introduction. Tunakuja tunapata jamaa wetu anatamba design kama hii, na jamaa wetu amejaa tena vizuri zaidi. Jamaa akishika dotono, nakwambia dotono nani? Dotono nani? Makusha. Atakuona wa design au jaiona. Gigi. Musumari na hinda wekelewa design. Na kuambia hii teke nani inajulikana kama springa dira. Jamaa aliwekelewa springa dira. Aliwekelewa nani? Alitoa minyo yote. Unaona? 1 2 3 kuku dancer, break dancer, yote analeta. Unaona? Maredadi. Kiki. Jao wengine wanakuja na chopa. Makusha. Wanakuja na chopa design kama hii. Inda. Wewe. Jamaa wetu is a high trained commando. Huyu aliwekelewa miguu. Akaanza kuimba. Kalila ya Yesu alikende. Ikiwa ni kwenye route za introduction, wana relenza presentation, wana kuretea. Ikiwa ni kwenye commando, part 2. Watch, share, like, subscribe. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. We trust you're having a great time as you follow through our discussion, as we look at our medics being on strike because the government is giving them a deaf ear as they remind them of their commitment to meet their side of the deal as it was signed in 2017, I guess so. And this is a very, disturbing reality that the government signs an agreement, then when the time arrives, they find an excuse and begin to offer unnecessary explanations. Amidst all this tussle, it is the Kenyan lives that are in danger. It is the Kenyan lives that suffer the most. What should we do to help the situation? Are we doing enough in getting the government to do what they should do? Karibu kwa show, na hiyo namba watazamaji atufanyi vizuri, tafadhali karibisha mtu, hakikisha wewe uko mstari wa mbele wa kukaribisha mtu. So ningependa tusikilize vile hali ilivyo kwa ground on this first day of the doctors strike. Welcome to the show. Please stay tuned and participate fully. Thank you so much. Public hospitals in the country following the doctors' strike that began officially today. Despite the Labour Court outlawing the strike, KMPDU Doctors Union holds that the strike will continue until their demands are met. Some of their demands are the employment of more doctors, including employment of foreign doctors, study leaves, health insurance, and payment for higher education. Husna Mohammed starts us off. Following the doctors' strike that officially started on Thursday 14th, in some public hospitals, the doctors have already downed their tools. Kenyans seeking medical assistance or treatment in counties like Mombasa, Makueni, and Nakuru counties were met with shock and disappointment. All the public hospitals ziko locked, Kwale ziko locked, Kilifi ziko locked, Lamu ziko locked, Tana River ziko locked, and Taita Taveta ziko locked. Kwa madhumuni haya yote yetu, kisa na sababu, sikuwa tumeanza tu leo kuamka na kusema tunaenda mgomo. Nimekuja hapa saa 12 bado dakika 20 na kutoka saa hiyo mimi sijaona daktari hapa na nimekaa nimechoka. Wagonjwa wengine kama watu wa dialysis sasa tujui vile watafanya wakati wagonjwa madaktari wamegoma. Madaktari wamegoma na tungeomba serikali yetu iwashughulikie kwa maana hata wako na mashinda zao. The Doctors Union KMPDU had given the government
A nationwide strike notice should it fail to meet the demands. KMPDU received a major blow after the Labour Court declared the strike illegal, a decision that doctors have evidently ignored. So the government has 3 court orders they have ignored. So they must purge those contempt before they go to seek justice anywhere. You cannot go to the table of equity and justice with a dirty hand. Some hospitals like Mbagathi in Nairobi County have continued to provide services to patients. Services at Mbagathi Hospital, as you can see, are going on. The rate has been affected a bit. The number of patients who come today is not an equal number like the ones that we always receive. Kungekuwa na mgomo, singepata ndawa, na unajua kule private pesa mingi tungelipishwa kule. Hapa tunapata ndawa zenye ziko. Should the strike continue, Kenyans will bear the brunt since public hospitals are the backbone in the provision of health services in the country. After the doctors' union announced a nationwide strike, the Labour courts suspended the strike. All over Kenya, there's been a mixed reaction in public hospitals, while others downing their tools, others are providing medical services. Husna Mohammed, KTN News, Nairobi. Lack of funds has derailed the placement of over 3,000. Okay. Demands there by the doctors. They want more doctors hired. They want better working conditions. They want their demands made as agreed in the negotiated deal. But it appears that the government still want to play smart and try to pull strings in their direction. And one of it is using the courts as usual, and the Labour Court have declared the strike illegal. In my understanding, this is no news. We have had that from forever, since strikes started to happen in this country. And so the Labour Courts pronouncing itself and declaring any strike illegal, it's a normal. We would be surprised if it was not otherwise declared in the same. But what is happening here is that we have not taken our healthcare serious as a government. We have not taken our healthcare serious as Kenyans. And one of the disturbing truth is that most of Kenyans think that it is a favor for the government to provide healthcare and ensure that a sound healthcare system is in effect. That is not a favor. That ought to be a right that each Kenyan is entitled to. No Kenyan life should be lost unnecessarily on the grounds that the government has not fulfilled its part of the package as agreed upon. And these things are not accidents. These things are not emergency. The doctors gave the notice to the strike. The doctors have been pushing for this for as long as several years. And so we shouldn't be blaming the doctors when they go on strike and then begin to use the courts to try and intimidate them and getting them back to work. Let the doctors get what is rightfully theirs, and the government should take serious their role in ensuring that the healthcare of the people is given the required priority. We cannot play these games forever. 60 years of independence, we are still talking about doctor to patient ratio being abnormal. Wherever nurses to patient ratio is still not meeting the international requirements. And so why should we have all these games being played when it touches on the health of our people? So I'm calling upon us, let's be on the forefront, let's do what we must do, and that is secure the welfare of each and every Kenyan. I'm waiting for you to get into the studio and share your part of the story. Are you having healthcare services in your county? I see Mbagathi Hospital was working. That is in Nairobi. But the coast region, it appears everywhere in public hospital, it was closed according to that report. Ningependa wewe uconfirm kaunti yako mambo vipi? Kuna dawa, kuna madaktari, kuna manases. Je, mnaweza kutibiwa mkienda hospitali ama kumefungwa? Ningependa kujua. Na cha muhimu pia hapa tungependa kila mmoja aelewe kwamba
Wakenya wana haki, na mojawapo hiyo haki ni kuwa kupata matibabu wakati wanaugua. And any government that is serious, it needs to secure that as the least whatever services available for the people. It is annoying and very, disheartening to have a government that is exorbitant, a government that is extravagant. Look at what is happening. The budget for State House is competing with the budget for all the 47 county governments. That is serious. That Gachagwa's house, okay, is using 600 million for repairs when the whole construction of that house was 420 million. So you're using more money to repair than it was used to construct the house, and we are still talking. Kenyans, are we serious that we cannot provide health care for our students while they are in school? We can't provide health care to our mothers who are giving lives. We can't provide health care to our senior citizens. And we are repairing State House. We are repairing Gachagwa's house. Come on, let's wake up. Let's stop this madness once and for all. If a government is not doing what it's supposed to do, that government needs to be kicked out of office. But this, your explanations and understanding and tolerance, is why they are now doing what they are doing. It is evil. So we have more money in State House, more money in Gachagwa's house than there is for hospital and healthcare for the people. I went last year, we went to Marsabit, and the story we got of expectant mothers being driven on wheelbarrow to be taken for emergency. And that wheelbarrow is running in the bush. There are no roads. Come on. For how long? Haya, nikisema mtasema mimi nitakuwa na wachochea, lakini mimi hapa sipendi kabisa. Afadhali tusiwe na serikali badala ya kuwa na serikali ambayo haifai kuitwa serikali. Kama haiwezi kushughulikia afya ya Wakenya, haishughulikii masomo ya Wakenya, haishughulikii maendeleo ya nchi yetu, basi hakuna haja ya kuwa na serikali. Afadhali tujitawale wenyewe, tujipange. Karibu kila mmoja, naomba tafadhali tumia hiyo link, ingia studio ukaseme ya kwako. Mimi niko hapa kachemka mwenyewe kwa sababu haya mambo yafurahishi kabisa. Ati from 2017 bado mnataka kucheza madaktari, ati mnawapeleka kotini tena, ati strike yao. Siku 7 walizopeana mlikuwa mnafanya nini? Mlikuwa wapi? Let's reject this madness once and for all. Okay, thank you very much. Oh, there is voting on the Kisii County. I don't know how it is, the progress is on. I can't watch and host the show at the same time, but I think it's underway. We're having the stream. Check if you are able to follow it from wherever you are. I think any person who is abusing office should have left that office long time ago. I mean, nani huyu? Thank you, I can see msimama merudi. Na wala watu wa studio, tafadhali kujeni studio. Hii maswala ya kuniacha hapa baridi peke yangu, nitaingia mgomo na mimi. Nitaingia tu mgomo yangu na mimi. Kama madaktari waenda mgomo, na mbona mimi siende mgomo? Tatu Juma anasema nimechoka na hii nchi. Mungu asaidie. Aya, asante sana kwa maoni yako. Gideon Etimile anasema you just saw from health, yes, unable to face journalist question, answering as if we had no a good meaning. It's terrible. Okay, na haya ni maoni yangu,
yangu mimi binafsi kama Bernard, mimi sioni kama Nakhumicha anaweza hiyo kazi na anafaa na hiyo kazi. She has no idea what is happening. I don't think she's capable of running the health docket. I don't think even if she's qualified. Hayo ni maoni yangu, kama una mawe tupa, lakini si hiyo ni kuchezea Wakenya, kwa sababu huwezi kuwa madaktari walipeana notice ya siku 7. Hizi siku 7 zimeisha, ndio unaenda kotini, ati unaenda kuchukua court order ya kuwazuia wasiende strike. Ulikuwa wapi hizi siku zingine? Ulikuwa unatembea sio kwa harambee ukipiga siasa. Sasa ndio umekutuka kwamba unahitaji court order. Msimamo, karibu. Asante sana ndugu yangu Ben. Najua mimi Bernard sina mambo mengi yani. Aswa na kaka, yani nisawia na Tatu Juma hapo kwamba Mungu saidia. Maana kile nilivyo mimi najiuliza nini umuhimu wa ushuru unaokatwa. Aswa kwangu kama mwananchi. Ni nini maana haswa ya ule ushuru unaokatwa haswa? Maana mimi naamini kwamba ushuru ule ndio ambao utaweza kunitangazia barabara nzuri. Ushuru ule ndio ambao utaniwezesha elimu, wanafunzi na watoto wapate elimu. Lakini swala kubwa hapa, ushuru ule na utegemea zaidi haswa kwa swala zima na matibabu. Sasa ikifikia wakati kama huu kwamba ushuru hauna value kwangu, ni kwamba tu taifa lenda vilivyo tu, lenda kwenda tu, hakuna mipangilio ambayo inagusana na mwananchi. Ni nini njama iko hapa? Hizi pesa zinazokusanywa kila siku za mwananchi zinafanywa nini? Je, ni digital jobs ama ni hiyo housing levy ndio imetunyima haswa matibabu, ama ni nini haswa? So Wakenya tuko na kibarua kikubwa haswa kuweza kutengeneza hili taifa. Si kikubwa endapo tutakuwa na mshikamano na kuachana na masuala mazima na viongozi. Ili lawama sio baba, sio nani. Hii haitatusaidia Wakenya. Sio lini tutaweza kutengeneza daraja kati ya mwananchi na viongozi, ili pindi tunapowachagua haswa katika nyadhifa tofauti ikiwemo hata ya urais, wawe na lengo la kuwa tumetumwa huku kuweza kuaisha wananchi. Bila hivyo basi tutakuwa haswa kibarua hakina budi la kuota nyasi tu. Maana hapa tofauti ni kati ya mwananchi. Mwananchi anapendwa ule wakati yani amewekwa kama kanga mwenye chongo, anafukulia wenye macho. Yani kila kifukua kidona hivi basi kwenye macho ashadona zaidi, ashadona mapema. So ndo naona tofauti kati ya mwananchi na viongozi wetu wa taifa letu la Kenya jinsi walivyo. So nini sasa haswa thamani ya mwananchi hapa? Ni uongo, ni kujazwa matumaini kwamba kila kitu kitakuwa sawa, maana fulani alifanya hivi, fulani alikuwa hivi. Ni mwenye mwananchi sasa wa Kenya mwenye kushuhudia tu blaming games sio kuona mashiko. So for real, as a country tuna kibarua kikubwa mbele yetu, na naamini ni kikubwa, lakini naamini kwamba ni kidogo endapo tu tutaweza kuungana na kuacha siasa za zamani. Bernard, tuangalie haswa ushuru wetu unatumika kinamna gani. Kama ni wizara husika haifanyi, tunajitokeza. Kama ni institution fulani haifanyi kazi yake, hata kama ni mahakama, ni bunge, ni wapi haifanyi kazi, ni sisi wananchi tuseme hapana. Lakini huku kunyamaza kwetu kwa sababu tumegaiwa kidini, tumegaiwa kikabila, tumegaiwa, hapa ndipo tulizopotoa maboya. Wanaofaidi ni wachache, lakini wengi hata huko mlima wengi tu
ni kama sasa kina msimamo, usipopambana na hali yako basi. Na kile ilivyo, naamini kwamba mtaji wa maskini huwa ni nguvu zake mwenyewe. Bernard, wacha nikwambie kweli, mtaji wa maskini ni nguvuze mwenyewe. Sasa kama mtaji wangu ndio huo unaodondolewa, mwisho wa siku hata matibabu nakosa, je, kuna taifa tena hapo? Wakenya ni tuamke. Wakenya tuache siasa ya karne ya zamani, maana kile ilivyo direction tunayoelekezwa ni pale pa polisi ndio wenchaji wa kila kitu. Unajua nini, nikinyanyuka Bernard, nilikuwa nikimkuta tu polisi ndio ile uniform tu. Kwa kweli kama atanitazama kwa mara ya pili atanipata ng'ambo nyingine ya mto. Nishatremka na nishavuka, niko ng'ambo nyingine nikimtazama na yeye atashuka. Yaani ilikuwa ni kama ardhi na mbingu kukutana haswa na askari. Na bila shaka nadhani sasa tunaregeshwa pale pale kwamba sasa ukimwona askari badala umweleze shida uko nayo na kuhudumia, kwa sababu hilo lengo lake la kuweza kulinda kama mwananchi na kuhudumia. Sasa imekuwa sasa ni bridge, ukimkata macho basi wewe roho mkononi. Na tunapoelekezwa sipo bado, Wakenya tunalifumbia macho hili kuliona ni vyaka. Leo hii mnasema umeona county na devolution, how will it work kama county commissioners ndio wenye power zaidi ya governors? So it seems Wakenya tuko na kazi kubwa, na kwa sababu ya ujanja wetu wa kuweza kukimbilia usomi, lakini kujisahau katika suala zima na ukabila, sasa na udini, kuaswa dini kutiwa kwenye siasa, kwamba wanasiasa sasa wameitegemea dini kuweza kujificha, ndio tunajipata tulipo. So ndugu zangu wa Kenya, mimi kama msimamo na nalipenda taifa langu, na si kwamba nalipenda taifa langu, nina haki za kulipigania, na si kwa kulipigania tu bali kuweza kujenga misingi ya wale ambao watakuja kama viongozi wa kesho. Maana swali moja najiuliza Bernard, kaka yangu hapa, nije ni siasa gani sasa ambayo sasa hivi vizazi hivi ambavyo vinanyanyuka kwa historia, si kwamba waliona kama sisi tuliona. Kwa wakati wote kila maziwa ya Nyayo, wao wanasikia tu kulikuwa na maziwa ya Nyayo, kulikuwa na matibabu ya bure ya mwanafunzi. Je, wale ambao wanasoma kwa historia itawaingia kwa akili kweli na si jambo waliona? Na kama sisi tulioona wakati ule, mbona tusijitokeze na kusimamia taifa? Okay. Mimi Bernard sina usemi kaka, nitaachia hapo kwa sababu hili swala zima lote lina mzizi wake. Chanzo ni kwamba ni kwa sababu ya uongozi mbovu ndio tunajipata tulipo, na tusipo rectify hilo kwa sababu ya kudugu na nini, basi tutajipata kila siku tuko papa hapa, ila sikati tamaa mpaka pale mwananchi atakapoweza kuelewa. Asante. Asante sana msimamo, tunashukuru kwa hayo, na ningependa kuhimiza kila mmoja, karibisha mtu. Hiyo namba ya watazamaji imekuwa hapo kwa muda mrefu sana. Naomba tafadhali tumakinike kukaribishana, kulike video, kusubscribe, and then of course make sure that you are not a spectator, you are a participator into this great show. Hilo swala la uongozi mbaya, hapo ndio tutaendelea kupigilia misumari, kwa sababu mimi sitaki kuchagua mtu awe waziri wa afya kwa sababu ni wa UDA ama ni wa chama yangu. Kigezo cha kwanza ya mtu kupewa hiyo docket, ana uwezo wa kutunza afya ya Wakenya, ana uwezo wa kuhakikisha kwamba masuala yote yanayogusia afya, he can mobilize, he can facilitate, he can make sure that service is working effectively. So it is based on competence, not on party affiliation, not on political correctness. It has to be first and foremost on the competence of that particular person. Why? Healthcare is a priority, is a human right. It cannot be used, it cannot be played with on political grounds. There are some dockets you can play with, okay, sports and heritage
women and gender things. Those ones you can play politics with them. But when it comes to healthcare, it comes to education, okay? It comes to food security. You can't play politics with that. And so any government that wants to sacrifice the health of the people and the feeding of the people and the educating of the people for political reasons, that is a demonic government. That is a satanic government. Okay, thank you, everybody. Let's keep going. I salute everybody for being part and parcel of this. Msimamo naona anachomwa lakini subiri tu hapo tusikilize koti imesema nini, alafu utaingilia. All right, we're going to switch gears here, and the Employment and Labor Relations Court has suspended the planned medical health workers' strike that was to take effect after midnight tonight to facilitate an agreement on terms and conditions of minimum safety services. Now, the Kenyatta National Hospital had moved to court seeking to bar doctors working at the hospital from going on strike after the lapse of the 7-day strike notice, even as KMPDU remains defiant with that the strike will go on as planned. Now, KMPDU Secretary General David Atella says the government has not shown a willingness to address the grievances raised by doctors and has failed to honor the 2017 collective bargaining agreement. As our very own Mary Milwaukee reports, opposition MPs led by Minority Whip Opiyo Wandayi have criticized Health Cabinet Secretary Susan Nakhumicha for failure to avert the looming strike, terming it a drawback on the gains made in the healthcare sector. Solidarity forever. KMPDU Secretary General Davji Atela says doctors countrywide will down their tools after midnight on Wednesday and will keep from their duty stations until the government honors its part in the collective bargaining agreement. The medics are accusing the Ministry of Health of going back on its word to post-medical interns, remit payment for doctors taking postgraduate studies. They are also upset about failure to implement the salary increment as agreed upon in the 2017 CBA. The doctors are accusing Health CS Susan Nakhumicha of high-handedness and neglecting the health docket in favor of political meetings in her Western Kenya backyard. Today we have a day to destiny. We find ourselves at a critical juncture where we are yet again called upon to put our hands onto the axis of the healthcare systems management in Kenya and bend it towards the correct side. As KMPDU, we have crossed the Rubicon and we're at a point of no return. The strike notice that was signed dated 6th of March 2024 expires tonight, and we advise our doctors across the country to begin discharging patients and referring them, because the government has been on strike for the last 7 years, and tonight we will join them fully. The Kenyatta National Hospital has moved to the Employment and Labor Relations Court under a certificate of urgency to bar its doctors from taking part in the strike. Justice Brian Mongaya suspended the planned medical health workers' strike that was to take effect after midnight Wednesday to facilitate an agreement on terms and conditions of minimum safety services. He ordered an inter-parties hearing on Friday, the 15th of March, on recording of a compromise. He also directed the CS Labour to hold a tripartite meeting by noon Thursday, the 14th of March, between the health workers, public service employers and the Ministry of Health. However, the medics have vowed to go on with the strike, saying the government cannot expect them to respect court orders when it failed to implement the 2017 CBA in violation of court orders. The opposition has expressed solidarity with the doctors' strike, accusing the health CS of being out of touch with her docket. The doctors' strike, which has been called by the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, that is set to commence at midnight, could have been averted. And for the avoidance of doubt, we stand in solidarity with the doctors. Sure. And we demand that the government does whatever it
is necessary. First and foremost, to avert the strike, but more importantly, to address the issues that the doctors are raising. The impending strike threatens to paralyze the health sector, with critics terming the government's unwillingness to avert it a contradiction of its professed commitment to attaining universal health coverage. Clinical officers in the country issued a 14-day strike notice, which lapses on the 17th of March. Mary Mwoki, Citizen TV. Mambo ni kama hayo, vuta ni kuvute kati ya madaktari, serikali, koti. Hey, msimamo upo kweli? Nipo sana mimi ya kupata, nimefuatilia tu vizuri hiyo video. Unajua Bernard. Hii neno mzee amesema ndio imetuharibu. Maana bunge mzee amesema, mahakama mzee amesema, wapigana pombe haramu huko nao tunafanya hivyo maana mzee amesema. So unajua hilo ndo shida tuko nayo Kenya. Hakuna lingine mzee. Hii mzee amesema, basi tunampa mtu majukumu, tunamtwika mtu majukumu ambayo hayapo kikatiba, lakini kwa sababu yeye ndio yeye, kwa sababu ndio kiongozi, hatuwezi mkosoa. Wakenya tutakuja jipata mahali kwingine ambapo itakuwa ngumu zaidi kuweza kutetea hili taifa. Maana hata mtu huanza tu kijimkondo. Sasa umeanza kijimkondo na tunacheka hapa, bado tunaangalia kwamba sisi watu wa huku, watu wa kule, watu wa hapa, sharti tufanywe hivi maana sisi ni namba 2 katika ukubwa wa jamii Kenya nzima. Haitatusaidia katika hili taifa. Ama kama ni mbinu ni hiyo, basi tujigawe kimajimbo tu. Kila jimbo lijipange kivyake, basi hapo tutafaulu. Lakini kama ni taifa, Bernard, taifa la wachache hakuna bwana. Kwamba wenye kusema hii hatutaki hivi, itakuwa hivi, na wengine hawawezi sema lolote kwa sababu so huu vutana kwa hawa madaktari, it's true, ni haki yao. Kama kuna makubaliano waliekeana, sharti yajibiwe katika hali ya usawa. Si mnanyamaza mpaka wameanza kujitokeza, unaenda kotini, na koti bila kulifikiria kwa undani zaidi. Maana mzee alisema nikipitisha hii nitaulizwa na nitakuwa nimekosana. Ni nini? Utatetea taifa, utatetea kiongozi. Kama jaji unatetea taifa na taifa ni mwananchi, ama utatetea kiongozi kwa sababu wamesema? So hii vuta ni kuvute yote ni kwa sababu ya Kenya tumepalilia mbegu ambayo sio. Kura yetu hatukubali kuitetea sisi wenyewe haswa. Si kwamba labda watu wa Kenya hawapigi kura kutaka mageuzi. They are doing their best. But je, ndio outcome tunapewa? So sharti tuangalie na tukatae kabisa. Uchaguzi umefanyika, kiongozi umepewa, tumesema sie, wacha tuweke kiongozi tunayemhitaji, mwenye atasikia matwaka yetu, mwenye atajali hali ya taifa, mwenye atataka taifa letu lisonge mbele, haswa kushindana na mataifa mengine. Ni waibu kama taifa jirani hapa linatucheka tu. Sasa hivi tukilumbana kimakabila, kidini, wao wakifanya miradi yao, wakionyeshana na mareli ya stima, hawa magari ya moshi stima, sisi bado tuko hapa. Ni aibu kwa taifa zetu jirani hapa, wakijaribu kusema chakachua dhahabu uliochimba, tupime kiasi chake cha pesa, tujue kwamba pesa ya hili taifa imebaki hapa, ifanye huduma ya mwananchi. So usomi wetu wa maprofesa na madaktari na maengineer umetupeleka wapi kama taifa? Hebu hili ni taifa la wachache, wenye navyo na wasiokuwa navyo wajipange.
So mimi utaniona niko nje hii mada, lakini niko hapa kaka, kwa sababu swala zima la madaktari linaambatana na afya zetu sisi, na kwa kweli county imefanya their best. Kila kijiji, kwa mfano hapa nilipo, hakuna kijiji ambacho hakina dispensary. Hakuna kijiji ambacho hakina dispensary. Kwa kila kijiji kiko na dispensary. Jambo lilo zuri zaidi, je, huduma ipo? Nenda sasa upande wa madawa, hakuna. Wauguzi ni muuguzi mmoja tu yuko pale tu. Hizi pesa zetu zinafanywa kazi gani? Okay. Swali zito, lakini nashukuru msimamo, asante sana. Na hapo ndipo tunashikilia. Okay? Tunashikilia papo hapo. Kile tunachohitaji. Is it an insurance for healthcare or healthcare services? Cha kwanza ni nini? Inaitwa nini? Mkokoteni utangulie, punda isukume, ama punda itangulie ivurute mkokoteni? Ni niki? Mbona tunashindikiza tulipe healthcare wakati healthcare itself is not available? Madaktari hawatoshi, wauguzi hawapo, majengo tulijengewa ya Nyayo ndio tukaongezewa Kibaki ipo, ya Uhuru Kenyatta mwenyewe na hapa Nairobi tulijengewa na NMS ipo. Madaktari ndio hakuna, madawa ndio hakuna. Pesa ya madaktari ipo, pesa ya madawa ipo, inakwendanga wapi? That's what needs to be done. And congratulations to the Senate. Deputy Governor wa Kisii ameonyeshwa mlango, anataka iendelee hivyo hivyo. Mtu akiwa mfisadi, mtu akiwa mtepetevu kazini, mtu akiwa anatumia public office kufanya biashara yake, atimuliwe. Atimuliwe, hakuna msamaha. Mtu atimuliwe. Public office should be for public service, not for personal interests. So nataka uwembe uendelee hivyo hivyo. Hiyo masuala ya kwenda kuokoa wafisadi, kuokoa wakora, kuokoa wale watu wanaharibu nchi ikome. Let everybody carry their cross completely. And when it comes to matters health, KEMSA inafanya kazi. Kama KEMSA inafanya kazi, madawa yakisambazwa yanapotelea njiani ama yanapotelea hospitalini? Ikipotelea hospitalini, nani tunamuuliza? Ikipotelea njiani, nani tutamuuliza? It is very simple. We are 56 million Kenyans or 57 million Kenyans. Okay. Tutahitaji tembe ngapi za malaria kila mwaka? 56 million people. Watahitaji tembe ngapi za amoxicillin wakiwa na infection kwa mwaka? Ni hesabu tu rahisi, sio kitu ngumu. Tena hii uhitaji kuwa professor. It's just a matter of knowing. In fact, it is very simple. We have now counties, then we have sub-counties. So tena hata uzungumzi kuhusu 56 million people, wewe unaangalia Kwale County, kuna sub-county ngapi? 4. Okay? Hizi 4 sub-county, kila mmoja iko na watu wangapi? Hao watu wangapi wanahitaji madaktari wangapi ndio watosheleze? Kwa sababu kama uko na watu tuseme 100,000, unahitaji madaktari wangapi? 20. Hao madaktari 20 wapelekwe kwa hiyo sehemu, kwa sababu washafikisha hiyo population ya hao madaktari. So it is just the government that is refusing to do what they are supposed to do, and look what they are doing. Sasa nukukimbia. Nimeona leo Ruto akikoroka simiti. Yaani mimi nashindwa, hii ni uongozi ama ni mchezo? Hata anaweka jiwe la nini sijui la affordable housing. Kuna mtu amekufa nyumba kwa nchi. Watu ndio hawa wanakufa dialysis, madaktari hawapo. Watu ndio hawa wanakufa, hakuna dawa. Hakuna mtu anakimbia huko. Wewe unakimbia na simiti na kijiko kwenda kuweka jiwe la affordable housing. What affordable housing for? Afforded by who? Mtasema tunazuia maendeleo, lakini hiyo sio maendeleo. Hiyo ni ujinga. Kwa sababu huwezi kuacha watu
madaktari wako kwa mgomo. Okay, kwa nini wanagoma? Ati umekataa kuajiri madaktari. Now, si eti hakuna watu wamegraduate. People have gone to school, they have paid school fees, they have graduated as doctors. You have refused to hire them. What are you doing? Running around, mixing cement to show people that you are working. No. IND. So Kenyans, let's wake up. Let's stop the evil before it swallows all of us. Kila mtu katika mila, niko na rafiki yangu hapa huwa ananibeba kwa motorbike. Masai ananifundisha Masai. Huko Masaini kina mama ndio wanajenga nyumba. Hiyo ni jukumu la kina mama. Wazee wako msituni wanachunga ng'ombe. Lakini ukirudi nyumbani watakuta nyumba imejengwa na mama. Kipi hiki ambacho kimefanya mtu ameacha kazi ya serikali, ameacha kazi ya kitaifa, ameenda kushughulika na simiti na kokoto? Ili hali madaktari hawatoshi, manases hawatoshi, mshahara wao haupelekwi, mkataba wao haushughulikiwi. Alafu anataka kupigiwa makofi hata amefanya maendeleo. Hapana. Let's reject the foolishness that we are being treated to and demand what is right. This country deserves better. 60 years of independence. Hamwezi kulisha watu wenu. Hamwezi kuwatibu, hamwezi kuwasomesha. Hamwezi kutunza. Kwanza, there are two vulnerable people. Children, school-going children are denied health care. Mothers giving birth to life. Expectant mothers. Uhuru alikuwa ameziba hiyo ufa kabisa. Akasema wamama waende kujifungua bure, serikali inasimamia. Ruto amekuja ametoa hiyo. Wanafunzi wa secondary school ilikuwa hata akihitaji heart transplant or kidney transplant atabebwa na ndege aende India atibiwe kwa hiyo insurance arudi, mzazi hatatoa hela yote. Hiyo pia nini? Ruto amefanya nini? Ameiondoa. Kwa nini? Anawapatia affordable housing. That's an insult to our intelligence. Asante kwa kila moja kwa kujiunga nasi. Thank you those of you who are joining. Please let's keep going. Najua wengi mlikuwa mko mkiangalia kura vile inaenda ya kungatua huyo ningekuwa mama Kenya na maandamano ningesema jambazi. Sasa huyo deputy governor ya Kisii aonyeshwe mlango. Wewe huwezi kutumia ofisi ya serikali kufanya mambo yako. Ati mimi nimeajiriwa na county government lakini nalisha umbwa kwako. Yani wa Kenya hata kama ni majaribu, you cannot even say it's the work of the devil. Even the devil is not that evil. That ako hired kwa hiyo ofisi lakini anachukua wafanyikazi wao waende kupikia umbwa. Ai! Undumani, vipi? Salama Bernard. Naona huko na mjadala msafi sana. Karibu karibu alafu tumlete Steven. So Bernard, tunataka watu watimiliwe, si ndio Bernard? Yule mwenye ako hawezi kufanya kazi aonyeshwe barabara. Mimi bado ningali kwa madaktari hawa, hata kama wanafanya mgomo, lakini wako na kazi mbili wanafanya. Na kama mtu ameajiriwa kufanya kwa hospitali ya serikali, abaki kwa hospitali ya serikali. Mtu asiwe ako na miguu mbili anafanya kwa hospitali ya serikali tena ako na hospitali yake huko nje. Hao ndio watu wanaiba madawa ya serikali. Hao ndio wanafanya mwananchi anaumia. Hata kama tunawatetea waongezwe mshahara, waongezwe wapewe kazi. Mtu atapewaje kazi kule na tena anapewa ako na kazi nyingine huko nje? Bernard, hao ndio wanaumiza wananchi. Ukienda hospitali unaambiwa daktari hakuna. Tunapata hao assistant wako tu kwa hospitali, lakini madaktari hakuna. So kama hao wako wapotetevu kwa kazi yao,
wang'atuliwe, wakwende. Mtu ahesabu ile kazi anafanya na ile mshahara anapata. Na ndio nimesema Bernard ya kwamba wale wamefirisisha NHIF ni watu kutoka kwa serikali na madaktari hao ndio wamekula hiyo NHIF imekwisha. Imekwisha kabisa Bernard. Kwa sababu unapata hospitali inadai NHIF mamilioni ya pesa. Walitibu nani? Halafu wakikuja ukiangalia hiyo kadi ya NHIF wanaiangalia kama mafi. Wanasema hii kadi haiwezi italipa kitu fulani. Hii ni kudharau kadi ya mtu na anagharamika pesa Bernard. So hata wakirudi kwa kazi, serikali waandike wa kutosha, tupate madaktari wa kutosha, lakini wafanye kazi. Hatutaki kuwaona kwa mgomo. Wakati wanarudi kwa kazi wafanye kazi. Wasifanye kazi double. Kama yameajiriwa kwa serikali afanye kazi kwa serikali. Na kama anaona serikali ni ngumu, aende afanye kazi yake huko nje, yako huru kufanya. Lakini wasitusinye hapa maneno ya maandamano nini Bernard, na hakuna ile kazi wanafanya. Na serikali ile pesa ambayo niliona wakati ya Uhuru Kenyatta, watu kama Sudi wako wanatoa pesa namna hiyo. Watu wengine walikuwa wanatoa pesa namna hiyo, wakina Ngandini Nyoro wanatoa milioni 4. Milioni 4 wanafanyia nini? Madaktari hawana mshahara, hakuna madawa kwa hospitali. Hii pesa wanapeleka wapi Bernard? Hao ndio watu wanaumiza Kenya hii. Wamesahau mwananchi yule aliwapigia kura. Wamesahau kabisa. Wameingia katika ufisadi, wameingia katika mambo mingi katika serikali. Hawaoni wananchi wanaumia. Wanajiangalia matumbo yao. Wakati hao ni wagonjwa wanapanda ndege na wanaenda kutibiwa ng'ambo. Nao wengine watafanya namna gani? Halafu wanakuja wanaambia sisi, mtalipe insurance ya 300. Kama hii 500 imemshinda kuchunga hospitali. 500 peke yake imewashinda. 300 watafanyia nini Bernard? 300 watafanyia nini? So ndio mimi nasema maneno ya hii kadi inatakana itolewe kabisa. Serikali iweke madawa ya kutosha katika hospitali. Iandike madaktari wa kutosha katika katika hospitali. Na daktari yule anafanya kazi double, afukuzwe, aende afanye kazi yake huko nje. Kama umeajiriwa kazi ya serikali, ukae kwa hospitali ya serikali kutoka saa 2 mpaka saa 12, mwingine anaingia namna hiyo Bernard. Lakini wasipigia sisi kelele hapa na maandamano, lakini bado wamepewa na serikali hiyo pesa yote, wameongezewa mshahara, ndio hiyo wameongezewa pale. Madaktari wengine wameajiriwa, wanakuja wanaacha kazi ya serikali, mahospitali ya serikali wanawacha na kwenda kwa zao nje huko Bernard. Hiyo ndio tutaki sisi wananchi kusikia hiyo maneno. Ndio serikali wapatie haki yao, lakini pia nao wapatia serikali haki yake, wapatie wananchi haki yao. Wasiseme tu anaenda mgomo peke yake. Pia wapatie serikali haki yao na wapee mwananchi haki yao. Mwananchi asiende kwa hospitali kule akose daktari. Mwananchi asiende kule kwa hospitali akose madawa. Ndio nasema hii wakati hii madawa inatoka kwa store ya Kemsa. Hii madawa inaendanga wapi? Wizi inaanziaga huko kwa Kemsa. Inaanzia kwa Kemsa huko Bernard. Wakati inafika kwa hospitali kule, hiyo madawa hakuna. Imeibiwa yote, imeenda wapi? Kwa hii clinics zao. Imeenda wapi? Katika hii hospitali zao. Wanakula kwa NHIF, wanakula kwa wizi ya madawa ya wananchi Bernard. So serikali inatakana ichunguze vile imepeleka governor na deputy governor wa Kisii, pia iangalia hao madaktari, uangalie wale watu wako wanakuwa wanyonge kwa kazi, iwafukuse katika kazi. Iko watu wale wanatafuta kazi, wako manyumbani wamesoma, wako manyumbani wanatafuta kazi. Hiyo kazi wakuja wachukue na wale wenye hawana kazi. Yule anakuwa mpoko nini, anacheza na kazi, akwende nyumbani Bernard. Na hii maneno hii ya harambee Bernard, hii maneno ya harambee hii ikome. Harambee wafanye kwa hospitali, wajenge hospitali ya kutosha. Na hizo hospitali zikuwe na madawa ya kutosha. Hatutaki kuona mtu ndiye anatoa harambee milioni 4. Milioni 4 na mshahara yake ni pesa ngapi? Milioni 4 mshahara yake ni pesa ngapi? Hao ndio wanaibia wananchi pesa. Hao ndio wanaibia wananchi, wanaibia wananchi haki yao. Ndio unaona Bernard, nakwambia hata watu wenye wanaiba pesa kwa serikali, maisha yao inakuwa ngumu. Wewe angalia wakati wanakufa, watoto wanang'ang'ania kwenda kotini. Wanang'ang'ania hiyo mali ya baba yao ya ufisadi kwenda kotini. Wakati wanakufa, ndio hata mazishi yao ndio inakuwa ya hali ya juu, lakini Bernard,
mwisho wamwache nini, tunaitaka nini, laana, kwa sababu mwananchi yule ameibiwa pesa yake, analalamika, analia. Bernard, ndio unaona maisha yao wanasiasa, wakati wanawacha hiyo siasa yao hiyo, wanakufa, unapata watoto wanapigania mali. Wewe umeona Bernard, mtoto ya maskini anaenda kotini kupigania mali? Ni watoto ya matajiri ndio wamejaa kwa koti huko kupigania mali. Ni mali ya ufisadi ile wanaibia wananchi. Bernard, asante. Mungu akubariki. Asante sana Ndumani, tunashukuru. Thank you for your passionate whatever call to Kenyans and every other person participating into making sure that Kenyans and their healthcare is secured. Mimi nataka kila mtu awajibike, na hilo suala la watu kufanya kazi kwa serikali alafu bado wanaendesha private business. Kuna wakati ambapo katika hii nchi ilikuwa ni kinyume cha sheria. Yule aliyehalalisha hiyo ndiye aliyeanzisha hii masuala ya ufisadi na kuibia serikali in the name that they are going to enrich their own businesses. It is not ethical. It is not acceptable. It should not be the case. People should be given a choice, either to do private practice or public service. You cannot be doing both. You can't do both and not escape stealing, not escape to have what is called wherever vested interests. And that's why when people come to you for consultation, you charge them on public office, then refer them to your clinic for the drugs that you transferred illegally to the place. That should not be the case. And so these things need to be streamlined. Na kama vile nimesema, sub-county, county, then national. Kila kitu ipangwe kwa mpango, ieleweke. Tuko na Wakenya wangapi hapa, madaktari wangapi, dawa imetolewa kiasi gani, hiyo dawa itachukua muda gani. Let's have a systematic way of dealing with things. Na kama Nakhumicha ameshindwa na kazi, atoke kwa ofisi, mtu mwingine aingie. Sio lazima Nakhumicha akuwe minister wa education, wa healthcare. And if she's capable, let her demonstrate her capability. Ati wamama bado wanabeba kwa wheelbarrow, kwa motorbike kwenda kujifungua. Na nyinyi bado mnaendesha hapa motorcade at rise anapita, tumpigie makofi. 50 vehicles running around disturbing the people in Nairobi in the name of President's motorcade. Watu Marsabit wanaenda hospitali, wamama wanaenda kujifungua, wanasukumwa na wheelbarrow. Wengine wanabeba kwa motorbike. Na mnasema tusherekee miaka 60 ya uhuru. Uhuru gani? Let's wake up. And if anybody is in public office and you're using public office to mess up the lives of Kenyans, may you be punished for the same. Well, thank you. Tumlete Stephen naye angamue ya kwake tunapoendelea na kipindi. Tunazungumzia kuhusu mgomo wa madaktari, masuala ya NHIF. Hospitali zinasema hazijatumiwa pesa yao, zinataka pesa. Undumani akubali hiyo kwa sababu anasema hiyo hela ni nyingi sana kwa hizo hospitali kudai. Lipi la kweli, lipi la uongo? Stephen, karibu. How are you, Bernard? Great. Welcome. I can see Mzumamo or Dumani. Yeah. You know, I'm following politics in Kenya. But the problem is that it's not making sense to me. Yeah. I'm happy also that the deputy governor of Kisii, yeah, is that what you reported now? Because I didn't follow up to the end. It's better. He's lying. And somebody called Lucy. Look how Kenyans are. Double speak. So when the senators were asking him, surely, is a owner of the M-Pesa there, and then after that, he's talking about he's not the owner. He's just lying. And that will start from Ruto. Ruto is a liar. Be careful. Like, for example, if you are in a house and you find one of your sons is a liar,
You know how to treat him. That one said, that one I'm appreciating. Yeah, that deputy was a liar, because it cannot be a leader. Yeah. Leadership cannot have people who lie too much. But they are followed by Ruto. Look, this guy, I don't know, Mangi, as he is going to represent an embassy. Me, I don't know where. Those are liars. Ruto, okay, let me talk about policy. There is a distorted policy about Kenya that when we championed for devolution in 2010, I was there in Kenya. We wanted every money that the government were using haphazardly or misappropriation of those funds to go back to the counties. Now it's done. Look, now the people there, down there, they are told, oh, we are going to bring you 100 primary health care from the government. And then they are going to be paid. I don't know whether they are starting already, paid 100. How do you feel the doctors will feel? And then what they are going to do is that it's called preventive care, not even palliative. Yeah, preventive care. Surely, a doctor, you have spent time six years in college. Me, I just spent 3. Thank God, because me, I did only sociology. After you finish 3 years, Chiromo, you go to Kenyatta, another 3 years. Imagine. And then if you have to practice, you have to do what is called the internship. But they have to be paid. Yeah. In Kenya, we had brain drain of doctors. In South Africa, some of them, my friends, they just left. Because, okay, if you don't want their services, why employ them for the first place? That is one. And next one is that I worked in Moshi, Tanzania. I'm the one who established the maternity wards and children wards, pediatrics. Yeah. You see, it's called terrain. Like now we are talking. Some mothers there, they are stressed. They're having wombs which should be delivered even today, tonight. Imagine. So if the government is not responsive for this, so what is it about? Surely, I like that lady. I was watching this lady in KTN. He said from Migori, if people died there, because me, I come from Migori. Not that I had interest, but it clicked my mind. We are going to bring you dead bodies to State House. Yeah, true story. Me, I don't know what Ruto will do. Yeah, all over the country. Yeah, because they died, because they could not pay the doctor, paying the doctors only, surely. And then other people say, oh, they are refurbishing Kachagua 10 million at refurbishment. And this house was done in 4 million. Now refurbishing only, and people are dying elsewhere. In Kenya, we don't understand this nonsense. It is annoying us. It's that I'm here, but I'm not happy. Sometimes I just wake up at night. I become like a wizard walking around. Yeah, so the policy people out there,
with the devolution. Bernard, you know how to talk to people. Please tell them if a policy has been that all the health should be devolved, let the counties take responsibility, because they are the people who know the people who are sick there. Yeah. They are the people who know who need critical help. Yeah. Yeah. Another one I want to talk about is this private partnership and whatever. When you pay a doctor well, one day when my daughter was sick at in Kisumu, I was living in Kisumu. Yeah, if I could not have got a private hospital there, Nyawita, yeah, my daughter could have been dead. Yeah. But I rushed because we came from Nairobi with my wife and we were carrying my son. And these drivers, they were driving too much. So the child started vomiting. Then I said, oh, where can we go? It was midnight, like now. We went to Naita. So you see, the problem is that if the government pay the public doctors well, including the internship, then they will desist from mistreating Kenyans. Yeah, you see this story of dummy medicine. It came because the government was not paying them well. That time was time of Kibaki. Yeah. Dummy. You go to the hospital, you want Panadol, they give you a dummy Panadol. Then you say, oh, and then you see when a doctor talk to you, oh, nice, take it. So you think the doctor's talked is nice. But you see, because he knows that he's not paid, he doesn't even guarantee your health. Boss, if I'm talking, please, I'm far, but I'm telling the doctors, go with the strike until the government pay you well, because it's like a lawyer. From the university, you go to law school. So the people who have been in 6 years, so you think, and they don't have jobs, they are unemployed, and then you want to put them there, give us volunteers. This is root of politics of nonsense. How can you be a volunteer? You have wasted all your money from your parents. How can your parent take you? At the end, I'm in town and I'm not paid. How will you go home first? How will you eat? Some of them are married. Surely. It's very annoying. Ruto is annoying legacy. He doesn't have any legacy to say. Thank you. Okay, thank you, Stephen, for that. We appreciate your givings on the same, and we are still insisting. Let there be a sense of responsibility to any person in public office, and that sense of responsibility should be geared towards making the lives of Kenyans better. Any person who is in public office and you want to use public office for personal gain, you are the problem that we have. We must solve you. Irene there talks about the proposed health care, they call social health movement, the Ruto imaginations. You see, the whole thing about community health workers is because they want to apply ghost workers on the list. Nothing Ruto does with an intention of helping Kenyans. Exactly. Why should you go and hire 100,000 people to roam around house to house taking people's temperature when they cannot do anything? If they come and get my temperature is high, do they have the ability to reduce it? You, instead of hiring these people to loiter around going house to house, why can't you hire doctors and put medicine in hospitals? Make sure that a hospital exists at least
1 kilometer from each other, so that every home is surrounded by a hospital. And that hospital has been given drugs. That hospital has qualified doctors. That hospital has all full-time nurses. That money will help a great deal than you looking for people who are jobless and you want to make them more jobless by roaming them around the house. They will be arrested, some of them, others will be beaten, because you will not enter my house coming to take my temperature as who? Sent by who? Why? Every sick person knows his way to hospital. So the idling, this is just an opportunity to get money from the coffers. And Ruto should, come on, hata kama unataka kuwa corrupt, must you be corrupt and use corruption on everything? Healthcare service is a devolved service. Let the counties decide how they're going to take care of their people. Like I'm happy about the Nasir, governor of Mombasa, coming up with a healthcare scheme, get all the senior citizens in the county and the children. Make sure that when they go to hospital, they get the medicine and they are treated free. That's the way to go. So Ruto should leave the money for healthcare to go to counties. Let counties come up with a scheme. We had a successful, I think, pilot program for healthcare in Makueni. It worked effectively. Those are the things that should be talking about, not for him to come up with something else. He's calling social health, what. All of it geared towards collecting money. No. Let Kenyans participate in solving their problems. That is the whole essence of devolution. All counties are not at the same level. Some counties have special challenges, like Marsabit, like those semi-arid areas. They have vast land. Population is sparsely, but those people know where they are. So where do we put a hospital so that they access healthcare even when they are nomadic? That's how to think. But this one of you now want to look for 100,000 people to walk around Marsabit looking for any person that needs to be tested for high blood pressure. William Ruto and his administration is a disgrace to leadership. Please, let's have a rethink on this one. Kenyans, let's have a rethink on this one. Our healthcare service is broken down. It's not working. And all of it is because, one, we have an incompetent cabinet secretary. Two, an incompetent government in place. And three, I'll give you a story. There was a time we were going to the village and we found a lady who was having an attack. She was a little bit far from the hospital. So we decided to give her a lift to the hospital, and we needed to leave the hospital knowing that she has gotten the help she needed. And so we got the hospital, we found only the nurse was there. And whatever the nurse told us is what I will never forget, okay? The nurse told us that the doctor in charge and the doctor on duty, he is drinking in that bar across there, okay? So he has gone to drink. And he said that if a patient comes, the nurse should go for him at the bar and bring him so that he can attend to the patient. Now, I'm not talking about a private hospital. I'm talking about public hospital, okay? Public hospital. Now, public hospital, the doctor on duty is drinking in the bar across, and he has left instruction to the nurse that when a patient comes, the nurse should go and fetch him from his drinking place so that he can come and attend to the sick people. Now, look at that. It shows how much we don't value Kenyans and we don't value their health care, and we are joking around it because we have guaranteed salaries. No, we can do better than that.
Well, ladies and gentlemen, I want to salute each one of you for being part and parcel of this great conversation. We'll take a short break. When we come back, we'll be proceeding to dig further. Kwa hii maswala ya NHIF, hospitali yako imelipwa wenye private hospital ambayo mnatumia NHIF. Kuna vita eti NHIF kadi inafanya kazi wakati wagonjwa wanaenda kutibiwa, lakini siku ya malipo hela haiji. Hela ilienda wapi? Control of budget anasema hiyo hela ilienda kwingine. Ni kipi kinaendelea katika nchi hii kwa masuala ya healthcare? Thank you everybody. Let's remain focused. Let's do what we must do. Well, kuna swala lingine ambalo wakati tunazungumzia swala la healthcare, liko swala lingine ambalo ni nyeti kiasi. Inasemekana 4 police officers are charged with murder for running bars that are selling illicit brews. Inji mambo yake ni ngumu sana. Members of the county assembly a few weeks ago. We'll be following up on that particular story, but away from that, 4 police officers from Kiamashiri police station, 2 owners of the bars that sold lethal liquor that killed 17 people in Kirinyaga County, have been charged with murder. This case prompted the government to launch a nationwide crackdown on illicit liquor as well as second-generation liquor. The crackdown has appeared to ruffle a few feathers among the Medium Liquor Traders Association who want to be involved. Catherine Oise with the details. 4 officers, among them the Kiamashiri commanding officers, have been charged with murder following the death of 17 people and left 14 others blind in Kirinyaga County. The officers and owners of the bars that sold the lethal liquor appeared before Kirugoya High Court Judge Justice Richard Mwongo after a medical examination and mental assessment as ordered by the courts. Prosecution asked the court to deny the bar owners bond as residents and relatives of the 17 victims are still bitter with him. One of the accused persons was denied bail as the court warned against interfering with the investigations. The case will be mentioned on 11th May. As this unfolds, the National Campaign Against Drug Abuse NACADA has said that the goodwill from the National Executive has brought about great success in ridding the country of killer and substandard liquor. Because the campaign against alcohol and drug abuse is a collective responsibility, and we call upon everybody to come on board because we are all affected in one way or the other. And then again, the campaign is two-pronged. We have the supply suppression and we have the demand reduction. Meanwhile, the Medium Liquor Traders Association from Nairobi are now urging the government to involve them in the implementations of measures. The association has faulted the enforcement of these measures. Let us protect jobs of the young people. Let us protect jobs of the suppliers. And one thing I have to say, when you people say you're closing a bar, you need to stop looking at a bar as 4 walls. A bar has got an ecosystem. Kuna watu ambaye wana supply mboga, hawa tunaita mama mboga. Kuna watu wana supply kuku za kienyeji. Tuna watu wana supply nyama. Kufunga bar moja, more than 100 people have become jobless. So we are asking the government, right now what we need to do is create jobs. We know the economy is bad. We are ready to work with them. We are ready to help them create more jobs. Despite the government's effort to fight the illicit brew and drug abuse, there are still objections to the way this activity is being conducted. After Matayu's Member of Parliament Geoffrey Odanga blamed the officers who enforce the laws for using the opportunity to oppress the club and bar owners who abide by the law. Wanatembea kila mahali, hata katika zile bar ambazo zimekuwa licensed, wakishika wananchi ambao wako pale kujiburudisha. Hili jambo nataka likome mara moja, kwa sababu zile ni licensed bar na wanauza vinywaji ambavyo vimeruhusiwa. Sioni ni kwa nini polisi kazi yao ni kufanya hiyo kazi. Catherine Oise, KTN News. You're watching KTN Prime. We take the first break. After the break, controversial pass. Mambo ni kama haya. Asante sana kwa kumakinika kufuata kipindi na kuambia tafadhali karibisha mtu, kumbusha mtu kwamba kipindi kipo na tunaendelea
chambua masuala haya. Basi hao ni polisi, hao ndio wanauza hiyo illicit brew, wamesababisha vifo vya watu 17 huko Kirinyaga, wamefunguliwa mashtaka ya mauaji, wanatafuta bond. Alafu hao pia ndio wanaongoza vita dhidi ya pombe haramu. Sasa hapo ndio shida iko, okay? Hawa ndio wanaua watu kutumia pombe haramu. Hiyo pombe haramu inauzwa kwa baa zao. Hao pia ndio wanaongoza kupigana na vita pombe haramu. What really happens in this country? What is it that we don't get? Is it that we just like playing and wasting people's lives or what? Msimamo upo? Okay, inaonekana msimamo umenyakuliwa. Undumani umerejea. Hawa polisi, yes, polisi hawa ndio wanaua watu alafu wanasema wanataka kupewa bond. Wapewe bondi ama Unaona Bernard? Yes. Mimi nasema namna hii. Wakati tunachagua au viongozi wetu, tunachagua watu wakora tupu. Ukiona hiyo bunge ya zamani, bunge ya mwaka 60, ilikuwa wale wabunge wale wanatumia akili. Wale wabunge wamekomaa katika akili. Lakini ukiangalia bunge ya saa hii, ukiona mtu ni mwalimu mkora na anaingia kwa bunge. Ukiona mtu ni wakili mkora anaingia kwa bunge. Ukiona mtu ni daktari mkora na anaingia kwa bunge. Sasa huko kwa bunge huko ndio wanapitisha sheria zile za wakora tupu. Polisi anafanya tu vile wale wakubwa wanafanya. Kwa sababu hii vile mkubwa anafanya ndio mdogo anafanya Bernard. Kama ni kwa bunge kule, pia kwa bunge kule, si wako huko na biashara ya kuuza pombe. Si hao wanauza pombe, wengine wanauza pombe, wako na biashara za pombe. So wakati polisi anafungua baa, anaona pia mkubwa yake amefungua huko. Bernard. So hii serikali kila mtu ni mkora. So yule anaumia ni mwananchi. Haya ya pili, hii serikali imekosa kupatia vijana kazi. Wakati kama inapatiwa vijana kazi, inabidi hao vijana waende wafanye kazi. Hawezi kukunywa, yule mtu anaenda kukunywa pombe huko hana kazi ya kufanya, hana kazi. Lakini serikali ibuni nafasi ya kazi, na iweke maisha ya watu kukua chini. Lakini hao wameweka maisha ya watu kukua ngumu, maisha ya polisi imekuwa ni ngumu. Polisi naye mshahara yake ni kidogo. Hawezi alipwe mshahara mzuri. Kama polisi analipwa mshahara mzuri, hawezi enda kufungua baa. Lakini kwa vile viongozi hao wamejiwekea pesa mingi, mshahara yao ni pesa mingi. That's why sasa huyu polisi anapata mshahara kidogo. Huyu polisi akishapata mshahara kidogo anajihusisha kwa mambo ya nini? Ya kuvunja sheria, Bernard. Lakini wakipea polisi mshahara mzuri, hawezi enda kufanya hiyo biashara. Haya, mwingine tu ametoka kuongea hapa ya kwamba au madaktari wakilipwa pesa mzuri, hawezi enda kwa private kufanya kazi huko, watafanya kazi kwa serikali. Lakini serikali hawa wamepea wafanyakazi pesa kidogo, na hao wanalipwa mamilioni ya pesa, Bernard. Lakini polisi walipi pesa ya kutosha, hao madaktari walipi pesa ya kutosha. That's why inji imeharibika kwa sababu ya hao viongozi wetu. Wale tulichagua, wale viongozi wetu tulichagua wakora tupu ndio wako kwa bunge, Bernard. Hata si huyo gavana ya Kisii, Bernard, si yeye peke yake. Hiko wengine hata gavana wakiwachunguza wanakwenda nyumbani, Bernard. Hata wabunge hawa wakichunguzwa kwa hii maneno ya CDF wanakwenda nyumbani, Bernard. Hakuna mtu mzuri katika hiyo bunge. Hakuna mtu mzuri. Hata kama wamekatia huyo gavana ya Kisii, hao wamekatia huyo gavana ya Kisii. Lakini hao wako na nini? Hawana makosa. Wako na makosa. Ndio Biblia inasema kwanza toa boriti ndani ya macho yako ndio uone kibanzi ndani ya ndugu ya macho ya ndugu yako. Ni deputy governor wa Kisii, sio governor wa Kisii, deputy governor wa Kisii. Deputy governor ya Kisii. Watu watasema tumesema.
Hiyo ni deputy governor wa Kisii Bernard. Umeona Bernard? So huyo governor si ati yako na makosa peke yake, hata wabunge hata katika Senate wako na makosa, wanaweza timuliwa. Wabunge wako na makosa, wanaweza timuliwa. Lakini ndio hiyo wameficha, kwa sababu wote ni wakora huko ndani. Wote ni wakora. That's why unaona polisi ameingia kwa hiyo biashara kwa sababu ana pesa. Ndio unaona vijana wameingia kulewa. Vijana wameingia kulewa namna gani? Kwa sababu hawana kazi ya kufanya Bernard. Lakini wape serikali ipe vijana kazi. Ndianze kukamata hao watu ya biashara kufunga bar. Bernard. Hii serikali inafunga hizo baki makosa. Kuna wale ndio wanafanya makosa ni wachache. Lakini wale wenye wafanyi makosa wanapitia kwa hao watu wenye wanafanya makosa Bernard. So serikali inatakana si kufunga, inatakana ifanye namna gani, iangalie kila ba kazi gani hiyo wanafanya, lakini hapana kufunga tukio kila ba. Wakati unafunga kila ba unaumiza watu wengine wanafanya biashara kwa hiyo ba. Kuna mwingine anasema kuna hiyo ba, kuna wale wana supply nyama, kuna wale wana supply mboga, kuna wale wana supply mayai kwa hiyo ba pale. So unaona serikali imefungia watu wengi kufanya biashara Bernard. Na hao serikali ndio wakora. Hao ndio wanaanza hivyo Bernard. So hii serikali hii imekosa mwelekeo kabisa. Sasa hivi wameingilia maneno ya chang'aa na busa. Na madaktari huko wamekoma. Sasa wakati hii pombe inaua watu, wanaenda kwa hospitali ya nani? Madaktari wamegoma. Hao wanafanya msako. Wangewacha kufanya msako ya busa na chang'aa, washughulikie madaktari kwanza. Hili ndio waingie kwa busa na chang'aa. Sasa hawa chang'aa wakikufa, wakienda hospitali si watakufa. So serikali inafanya hii, mara inajenga nyumba, mara inapigana na chang'aa, mara inapigana na ufisadi. Watafanya kitu gani na waache gani? That is a house divided against itself cannot stand. A house divided against itself cannot stand. Hawa hawana hata mamlaka ya kutawala. Waamue tu wavunje hiyo bunge yao hiyo, tuende uchaguzi mpya. Kwa sababu chang'aa wanapigana nayo, madaktari wamegoma. Sasa ukichang'aa ikiua watu watapelekwa wapi? Hospitali madaktari wamegoma. Bwana Bernard, hii serikali inatakana iwache hiyo ujinga yao hiyo wanafanya Bernard. Wawache hiyo ujinga. Hatukuwapeleka wasumbue wananchi. Nao pia wamesomea kwa chang'aa na busa. Mbona hiyo busa ya zamani na chang'aa ikuwa inaua watu Bernard? Busa ya zamani na chang'aa ya zamani. Mbona ikuwa inaua watu? Sasa hii busa ya sasa na chang'aa ndio inaua watu. Kwa nini? Kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Hao viongozi wamefanya maisha ya Wakenya imekuwa ngumu. That's why unaona mtu ameingilia kuuza chang'aa na busa. Hana kazi ya kufanya. Atafanya kazi gani? Serikali imeweka kila kitu ushuru juu. Kila kitu ushuru juu. Hata choo ile ya kwenda tu kukuni ya Bernard, ushuru iko juu. Mwananchi atafanya nini? So serikali irudishe gharama ya maisha chini, ibuni nafasi ya kazi, vijana wafanye kazi. Wataenda kukunywa Bernard. Ni hayo tu Bernard, mwingine achangie. Sawa, huyu anaitwa Undumani, ako mpakani pale. Yeye anakula Uganda, analala Kenya. Tunaona vile ako na power. Ayuko affected sana na high cost of living. Thank you Undumani for speaking out openly and forthright. I think we as a government as a nation, we have to get our systems working. What we are seeing happening right now, it's not a government. A government works systematically. One thing leads to another, meaning that healthcare cannot be in isolation. The fight against illicit brew should not be an activity that is undertaken by government. There must be some issues that are contributing to this. How are they being addressed? For example, the Uhuru Kenyatta government had kazi mtaani, okay? To get the young people to be involved into keeping the environment clean and of course in the process be earning an income. And that income was contributing towards what? The security of the place, because the young people that were mugging people, they are no longer now in that because there's an income and each family has at least one person who has an income. So that family is taken care of. The kazi mtaani was not just an avenue for releasing money from the treasury. It was an avenue to address insecurity, address job situation, of course,
temporarily, and then, you know, many things. But now Ruto comes into office and throws it away without understanding what will be the implication. That time we did not have all these illicit brew stories. One of the reasons why Mount Kenya turned against Uhuru Kenyatta, because he had summarized this thing completely and finished. All contraband items were not entering, leave alone being found on the shelf. When they arrive in Mombasa, they will die in Mombasa or go back. That is what set up Ichungwa, Moses Kuria, and the rest of the Cry Tangatanga group in Mount Kenya against Uhuru Kenyatta, because it closed their business of contraband goods, counterfeit goods that they were bringing in the country and stealing from Kenyans. Now, all that was arrested by reason of a system that was put in place to ensure that the importers are importing genuine items. So the country is safeguarded from that. What is Ruto doing in all this? Okay, those substandard alcohol, is it being cooked here? And if it's being cooked, before alcohol is cooked and finished, if we are really government, there is no way that alcohol will make it to the shelf before we know what's happening. Mimi nilikuwa shule wakati wa Moi. Kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa club. Okay? Zile vilabu zile za ushago, zile watu wanatengeneza busa pamoja, wanatengeneza hiyo changa pamoja, alafu watu walevi wanakuja kunywa mahali pamoja. Okay? Alafu siku moja Moi akaamka asema, so hizo club zote zimefungwa. Hiyo tangazo lilikuta watu bado wanakunywa. So ile mkebe mtu alikuwa ameshika. Ndio alikuwa anatoroka naye, ameenda wapi? Kwake. Things should not be happening and the government react as if it has descended from the heavens. We need to have a proactive government that arrests the situation before it arises. Let's have a well-thinking wherever government. I hear William Ruto is celebrating the drop of the cost of petrol. Sijua amefanya nini huko, ni kama amewekea ile hela aliweka ya ile ya dola pia ameingiza huko kwa mafuta, ndio apigiwe makofi ete bei ya mafuta imeangushwa. Bei ya mafuta ilipanda na 33 shillings. Wanasema imeanguka leo na shilingi 7. So wanataka Wakenya wasicelebrate kwa sababu imeanguka na shilingi 7. Kama ilipanda na 33 shillings alafu imeanguka na shilingi 7, hiyo si haistahili makofi. Tunataka irudi 33 tutoke kwanza ndio ishuke na shilingi 7. Then hapo tutakupigia makofi kwa sababu hawezi kutupeleka huko alafu unaanza kututeremshia and then you want us to clap for you as if you are not the man behind the troubles that are troubling Kenyans. Now, before Steve comes in, time is running out. It is 5 minutes after 1 a.m. Kama mwingi studio tutafungasha, lakini kabla hapo tumlete huyu mchungaji Matata, Apostle Chief Commander General wa Nene Evangelism. Amekuwa na siku yake mbele ya bunge kujitetea kuhusu shamba. Wacha tusungumze tusikilize hiyo, alafu tuyazungumze yote kwa jumla, na kama watu wapya mtaingia studio basi tutaanza kufungasha. Lakini ningependa kushukuru wote kwa kuendelea kutusupport, kuendelea kufuata show na kuendelea kushare hiyo video na kusubscribe. Tafadhali tunawategemea ninyi kufanikisha ile kazi tunafanya hapa. Kwa hivyo wenu wa muhimu sana katika maendeleo na ujenzi wa Sound Candid Talk. Asante. Televangelist James Nganga says he legitimately owns the land where his Neno Evangelism Church is built, having bought the parcel for 42 million shillings from the Central Bank of Kenya. The land, located at the intersection of Nairobi's Haile Selassie Avenue and Uhuru Highway, is part of several properties under investigation by the Ethics and Anti-Corruption Commission on claims that they belong to the Kenya Railways Corporation.
While appearing before the National Assembly's Departmental Committee on Lands, televangelist James Ng'ang'a narrated how he acquired the disputed land from Kenya Finance Bank through the Central Bank of Kenya 20 years ago. Basi Mungu akaniambia nitoke Mombasa nikuje Nairobi. Nikawa nahubiri kule Ngala, nikaja nikakodeshwa kwa kiwanja kadogo hapo. 2004 kabao kakawekwa hapo for sale. Tukakaa nikafuata hiyo namba, nikaenda Central Bank. Nikapewa wale watu ambao wanahusika na hiyo plot. Tukaanza kuongea na wao. Wakaniuzia 32 million. Nilipe 10%, alafu zingine nilipe 90 days. Nikaenda kwa Equity, tuka-agree na wao, na nikalipa hiyo 10%. All of a sudden, wakaregesha tena kwa TEDA. Nikaiona kwa Kenya Gazette. Tukaenda tuka-apply tena. Wakasema unless now you pay 42 million. Tuka-sign hiyo agreement, nikaenda kwa benki ya Equity. Wakanilipia hiyo title. Nikaanza kulipa 2008 somewhere there, ndio nilimaliza loan. Nikapewa title kwa jina la Neno Evangelism Center. The televangelist informing the parliamentary watchdog that he only knew that the land was in dispute in the year 2020 after he was summoned by the former Transport Cabinet Secretary James Macharia and former Nairobi Metropolitan Service Director Mohamed Badi to clear the air on the matter. Wakaniuliza, Apostle, hii plot ulitoa wapi? Ulipewa na Bishop Margaret? Nikamwambia hapana. Do you have papers? Yes. Nikatoa papers hizo zote nikawekelea hapo. EACC is prosecuting 4 lawsuits in the Environmental and Land Court in Nairobi against private entities and former commissioners of land for the recovery of 5 parcels of land situated at the intersection of Nairobi's Haile Selassie Avenue and Uhuru Highway, whose total value is 1.6 billion shillings. The Parliamentary Lands Committee gave the preacher 14 days to submit all supporting documents for ownership of the contested property. Seth Olale, Citizen TV. Haya, mambo ni kama hayo. Sijui unasemaje huko. Stephen, you can weigh on that. And of course, the other aspect of 4 police officers standing for murder after killing 17 people with illicit brew. Yeah, sorry about that. You know, in Kenya, it's called what? The state church. They should coexist. The problem which happened in Kenya during, because I was watching everything in 2022, is that the church was too much to the state. Now they are not correcting the ills of the society. Yeah. Now you can say whether Ng'ang'a, another one was this lady, who is that lady? Whether they are on wrong or they are on right. So Nani Ruto or just handling, it's called dangling the, it's like, imagine. So in church, please, because church should be sacrament of God. Like now, if God is alive, which I know is alive, or he comes and find you are in a tussle with the land. So what does the Bible tell us? The Bible tells you that desist from the world. The world will not make you whom I want you to be.
Yeah, because the purpose of why we are spiritual is that 85% of us, that is now, it should be 99% to serve the Lord. Yeah, surely. But you see, they're retrogressive. They are going to governments. They want money. Because they were saying, oh, Ruto, give us money. We have to be in your government. Surely. Now where are they? They are now being fought. So to me, as Stephen, now it's better you wrote my name very nice. To me, church has failed Kenya, yeah, to balance between state and church. State is that country with the powers. But even if they have those powers, they should be derived from those citizens. This is the point. So these are churches, they left their people somewhere else. Now they are fighting for land. Is that not corruption? Boss, what can you call about corruption? Corruption is not only money. It's about you are following material. Yeah. Instead of spirituality, having like now he has followers. Nganga, for example. This one came very nice. Thank you for giving me that. I was thinking about the other lady, the one who was Tarem MP. The congregation are confused. Yeah. But the reverend, so it cannot even be a role model because he went to the Hartley. So even if you ask people, pay at the prosperity gospel, pay us, they will know that this money, Nganga is going to use it in a wrong way. Pastor Nganga, sorry about that. Let me talk about this police. That one I've finished. The other one, Lala is there. I've seen Lala. Lala is finished. This thing of ET is done. Don't worry about it. I knew it can't work. Then the police in Kenya should be a service. Okay? But if you're a service and then you own a bar somewhere, you remember the story of it's called what? Who was this chief commander of police? Abamed killed him. You know Kenya very well. Yeah, because he was there relaxing, and yet he's a police. That time he should be in a service. So somebody tricked him. It's a Kamba police chief. You know them. We have general. There are many in Cumberland. So I made in my back. Yeah, just put some poison to kill him. So we tell police, please, they should riot like doctors. Yeah, if the money is not good, yeah, approach the government, pay us. But not, they are now doing brewing, and then they are the one at night. They tell you it's called the law disorder law. At the wandering without destination. When they find you are drunk, they ask you, you are wandering, borrow bands. Imagine, vagabonds. They have a lot of times nonsense. Look, those police, they are six. Let them face the music so that they learn how to treat the citizen. So that's why I like when Orengo said that the government is going to roast their own children. These are wisdom things. Yeah. Now, the police should be roasted. Yeah.
because the act does not make sense to me. And also me, I'm the one who did this 6 seats, 7 seats in Kenya policy. That time we were with Chitere, Professor Chitere from your area in Loyaland. What we said is this: let the Matatus have, it was 14 seats. Yeah, no more. Me, I don't know now what is happening there. Then we realized when I was in Kisumu that why the police, they are adamant and they want to be in stations is that they are being bribed with the citizen of Kenya, such that if you are in Kisumu, a police officer there, they will not allow you to leave because you give money to their force. That time it was a force, but it should be a service. Thank you. Maybe I've talked too much. Okay, thank you, Steve, for that. Quickly, we'll bring in Reverend Lala to weigh on this. Reverend Lala, do you want us to play that video before? Sorry? Yes. You are mute. We can't hear you. Yes, play that one. I've not been conversant with the current status in Kenya, but I've got some few things here. But that one is what I'd like for you to play, and then I can comment on it. Okay, let's see if it accepts. And his people are telling him that Haitian Prime Minister Ariel Henry is locked out of his own country. And his people are telling him that they don't want him back. Watch this clip, we'll come back and discuss. Haitian Prime Minister Ariel Henry remains stuck in Puerto Rico and unable to return home, where armed gangs calling for his resignation have forced the closure of the airport. Outside the hotel where Henry said to be staying in the capital San Juan, a small group of Haitians stood outside with signs demanding his resignation. We're here to ask for the resignation of the Prime Minister so that there can be elections and the country can go back to normal. We're here called by the Haitian community residing in Puerto Rico to protest against the presence of Ariel Henry, who right now is drenched in blood in Haiti because he did not call the elections as he should have. As of right now, as we're filming this video, he is in Puerto Rico and there's no way for him to enter Haiti because he has been blocked from going into Haiti. The airport is closed. He was barred from landing in neighboring Dominican Republic because officials there closed the airspace to flights to and from Haiti. So that means he's locked out of his country, and a lot of officials are calling for him to resign. And as you know, Haitians have been vocal and open about how exactly they feel about this man. They're saying that they didn't elect him. They're saying that they don't care for this man, and they genuinely don't believe he has the best interest at heart for his people. So they do not want him there. So it's quite interesting to see him locked out of his own country. And he was coming from Kenya. He just had a meeting in Kenya, which is a controversial meeting on its own because people are not happy with Kenya deploying 1,000 police officers to Haiti. Today, I'm asking you, people of Kenya, Africans like us, to help us.
Don't let your government do this thing. If your people, your policemen or your military come here in Haiti, they won't be welcome. We don't want them here. We know their borders. We want to see them like brothers, not like oppressors. If they come now to support a government that has no legitimacy, if they come here now to help imperialism, to keep us in the situation we are now, then they will do the same thing our brothers did in the 16th century. Help us stop that. We don't want them. They're not coming here to help us. They're coming here to help the status quo. They're coming here to help imperialism. They're coming here so because they don't want us to be a free nation. They're too afraid of what we did in 1804 when we told the world that black men can be what we are. We defeat Napoleon. We defeat everyone to tell them that slavery is against humanity. So now, please, people of Kenya, don't let your government, don't let your Congress do that. A new congressman in Kenya, please, please, we don't want you to come here like that. We don't want to hate you. You are brothers. But if you come to help imperialism, so now we will consider you are like enemies. Shame on you if you do that. Thank you. So clearly he is stranded, but I'm pretty sure he'll be okay. He has his allies like the US that will be more than happy and willing to accept him. One of the reasons why Haitians are not very fond of him is because of his relationship with this foreign countries, and it just doesn't look like he has the best interest for Haiti. The way he's been inviting foreign troops to Haiti, even though his own people are not willing or they don't want that to happen. So we shall follow up on what is going to happen next, if he's going to make it back to Haiti, if another country will intervene. We will update you on that. Anyways, fam, let us know down below what your thoughts are about this. I am Ogil Zalale. See you on the next one. Yes, I wanted us to look at that and clearly show that Kenya is not welcomed in Haiti, period. Ruto is not welcome in Haiti, period. The people don't want him there. They love Kenyans, okay? They want to have a good relationship, but they don't want to see a puppet, a dictator being installed or supported to keep them in that condition. So they look at anyone coming to protect this puppet, this dictator, whom they clearly stated that he had a chance for all those 11 years to have an election. There was none, zero. There was no election. And so he has been there with no mandate from the people, and Ruto is joining his side. That to me says exactly who Ruto is. Those are his role models. That's the leader that he want to basically aligned himself with. And of course, we know where the support came from. So if there's any doubt in the mind of Kenyans why we should not go there, I think that a young Asian, Haitian is clearly telling Kenyans that they are going there has nothing to do with the liberation, but protecting those that are exploiting them. So we are not going there to help Asians. We are going to help those kaburus, those few oligarchs, who are there to exploit their people, who are simply planted there by the foreigners to exploit the island. And the young man is invoking who they are as Asians. That was the most powerful black nation on earth. Beat Napoleon, okay? That was the center of freedom for the black man. And these Asians still have that memory.
They're still invoking who they are. And so Ruto and the rest are seen as part of the group to basically do the opposite of what a Pan-Africanist is doing. So he cannot claim any credential of being a Pan-Africanist. See, that young man, understand who he is. He knows he's a black man. He knows what it is to be free. That's the true spirit of the Asian people, not this Ruto type of people, that don't even know that people know that really that they don't know. So it is important for us, even this forum, to constantly remind Ruto. So when I see things that are going on at this moment, and the way the government is mismanaging our resources, then it brings the Asian condition very close to home, okay? Because that is the interest of Ruto, the place where the economy, the people are hurting, and that's where he wants to go and suppress those guys. And so that for him, he appears as if he is a powerful man, but underneath is sitting on his people. The aspiration of the people are gagged. And to me, every thinking, if you ever gone to school, Google, open a book, look at the history of Haiti, look at where they came from, look at our own, the struggles to find our freedom, and look at where we are. When actually, we are fighting over land and stealing, and the church is compromised and everything is going wrong, I think it's a time for us to wake up. We must wake up because we are wimp. We can't step forward. It's as if Ruto gets everything he wants. Then why did we vote? Why did we say that we have the power to give him power? You see, if he gets everything he wants, he does. Okay? Parliament can't stop him. Judiciary can't stop him. And you, the people, can't stop him. And we are there watching him do it. The young man is talking of Congress, Kenyan Parliament. Stop it, stop it. But who is talking to? Those who have been compromised. I don't think they understand. The young man, even he listened to that young man, appealing to them. Because Ruto has already bought all of them. So there is nobody to talk to, because in the mind of many is the Kenyans are the ones who want to go and help their brothers, and the Congress people, things have gone in the right direction. But you and I know very well that the world is still ignorant. And that's why I think Candid Talk people like us are here to be able to educate the world. We are supposed to shout. We are supposed to be here on this channel. We are supposed to speak for our people, because those soldiers whom they are sending, because Ruto has all the powers. If they summon him to bring the soldiers, he'll bring them. You can't stop him, okay? So we talk, but we can't stop him. So it is a high time we are able to do something and stop him. Because there's no point talking about power with the people. We got a constitution when actually we don't have one. When you think about it, we don't have one. It's only applicable when it's a small man stolen a chicken and others, and nothing else. And mentioning the church, I think the church has messed us very much. But at the same time, we have to be clear here. When a government
carry on with the transaction. Land, everything stamped, with government seal. And whether it is Nganga, I may not like him. I don't like what he does. I think he has got maybe a little bit of a mental challenge here and there. But, it's not in the government. It's like you go out there and buy a car and you get everything right and you buy it. So there are a lot of people who got land. And I know we have people here in the US, okay, that have gone home and bought land. And I know there's one who is now being chased because he convinced people to go and buy land, and finally that land does not belong. It was the title deeds were fake. And so people are getting duped a lot of money. So the issue here is the government. And when you talk about the government, it's talk about us who legitimizes this government. If we cannot say no to dictators, then how can we stop them when they're stealing and distributing land all over? So we may be focusing on the wrong person called Pastor Nganga. Okay, he has his own blame. We have to blame whatever, these people. But the big issue has been the legitimization of wrong governments. If voting for the president has not taken place over all these years, then it means people who are coming into the office should not be there. And here we are still giving them a pass. Yeah, I don't even know whether your land that you live in, the next 2 years, somebody will come and take it. I've had a situation in Mombasa where people have lived in the land. In fact, a relative of mine in Mombasa, the coastal people, is my in-laws. The house where literally, stayed this third generation, they called me here and telling me that someone has come claiming that land. Okay, and this is the man built a house and died, and all of a sudden now the land is being taken because somebody has come up with the title deed, and these people have been squatting their own land for generations. These are the problems we are having in the country. So the government we got to get the right government wa Kenya wenzangu. Lazima tuwe na serikali ambaye ina reflect our aspiration and goals and what we want for a nation. And sisi tunakuwa na sauti, ni sauti yetu. Lakini kile ambacho tunaona ni wale ambao wana sheria yao. They are coming in, but they're not coming in to obey that constitution. They have their own, because they will make things happen, and we can see it. Go to jails. Jails are filled with small thieves, those who stolen chicken here and there, but those who are rich with money, they are not there. Hawako huko, hawako jela, ingia huko jela, hawako. Manake hawa wanajua kufanya nini? To use their own other constitution. Let me use that word. Okay? So it seems as if in Kenya there are two. Or one, if it is one is for certain group of people, and then the other ones are to protect the other certain kind of people. Okay? So we are not one nation at all. Constitutionally, we are not one nation. Because if I can live in Kenya and my crime is that I don't have money, because I'm told hata ukiwa na polisi, yani ukipata kama huna pesa, utapigwa sana. So the crime of not being poor is very expensive. Okay? So these are the issues ambazo kama sisi wa Kenya lazima tuangalie. So that man, I'm ending with it, talking about Kenyans. I wish he was listening to me, to tell him we need such mind in Haiti to come and liberate us. We need Asians to help us in Kenya, at least mind, educate our minds, to stand for our right. They are standing for their right. Kenyans are not. And we don't know the end.
For them, I think the end is looking better. The future is better because they are moving toward the law side. Okay? They are demanding an election which is fair, that they can be able to construct their own government for Asians, by Asians, that care for the Asians. There they are ahead of us. Ruto, Asians are ahead of us. They have blocked a route out of the country, and they're saying no to America, no to the Caribbeans, no to anybody coming in. We want to organize our own country so that it can reflect our wishes, our dreams, and fulfill the call to be a free nation and a prosperous nation, just the way we had it when we fought for it many years ago. And so they're ahead of us. So Asians don't want us there because we are going down. We don't have a constitution. We had it, it's nice, in very nice, beautiful, done well, crafted well, great minds, but it's not practical for most of us. So Kenyans, unless we step out and do something about it, we don't have a future. Thank you. Thank you, Reverend Lala. We appreciate that important information. And of course, Kenyans, we need to style up. Style up in the sense that we should know what is our right and be able to stick out our neck and demand the same. The attitude of us related to the government as if government is doing us favors, and they capitalize on that to come and to begin to mix cement and sand and pretend to be doing us any favors. Actually, the money they are using to drive to that place is our money. The vehicles they are driving to that place is our vehicles. And the service they are offering in pretense and hypocrisy is nothing but a pretext of them not avoiding to do the right thing. And so I would encourage us as Kenyans in living in different parts of the country to begin to reorganize ourselves in our various segments and various groupings. Like I said, counties, we have sub-counties, then those sub-counties have locations, have sub-locations. I think we need to begin to talk to each other. We begin to educate each other on what is our right, what are our limits, and what need to be done in order for us to take care of our services. And this goes to each and every part, like Msimamo in Kwale. Let's not just talk on top of the heads of people. Let's get down to begin to engage various groups around us so that if there is a need for a hospital in that place, let's demand that hospital to be put there. If there is a hospital and there are no doctors, let there be riots and demonstrations that we have this facility here. It has no nurses, it has no hospital, it has no doctors, it has no medicine. Why is it there in the first place? Let's not allow our county government and national government to sit pretty, consume the taxpayers' money for 5 years, and then come back with another flag of trying to sell us lies to just continue consuming what is hard-earned by Kenyans. So I'm calling upon each and every Kenyan, wherever you are, within or without this country, let's engage our people so that we can make them understand that their relationship with the government is that of employer-employee. The people in the president's office, people in parliament, people in the Senate, people in the county are employees hired by Kenyans to go and serve Kenyans. So Kenyans are the bosses, and those from the head of state to the MCA are all employees. Let it be known that way and be appreciated that way. And if they are not performing well, kick them out of office. You are the boss.
don't, this apologies, mtukufu rais, umekuja kututembelea, asante sana, umetuletea maendeleo. Ameleta maendeleo akitoa wapi? Tuache hii mchezo ya kunini kwenda kuinamia mtu ambaye anapaswa kutuinamia. These people coming with cars are the ones supposed to bow to us, because the fuel in that car we have paid for it. That car we paid for it. The road they are coming, we paid for it. And all these favors of mkubwa amekuja, sisi ndio wakubwa, hao ndio wadogo. Let's have that understanding. Well, time is running out. We must call it a day. Thank you, Reverend Lala. In a minute or so, please wrap up and we get out of here. Thank you. Okay, Bernard, you simply stated what I wanted to say. And that point you made is really, really important. When the president goes to these places, and the way we tunamnaimia, tunasema asante, umetufanya hivi, umefanya hivi, and that is your tax money, and that is the constitution. This is where I wanted to emphasize our constitution. Devolved government, nimekuletea. You thank yourself. Press is not him, but it's as if psychologically, I don't know where we are. Everything is even your life is owed to him. You know, it's like umetuletea hivi, tupatie hivi. Anatoa wapi? So that point that you made is really what I wanted to emphasize. Now, wananchi wenzangu, lazima tuchunge, you know, this constitution yetu. Manake inatupatia a lot of freedom. And those freedom is what that young man in Haiti talking about when he invoked their history. When you're proud because you're able to produce, you're able to do something. That's what we are supposed to be doing, not waiting for mtukufu rais kujengea barabara, tujengee hivi. When already the system is set that way to get you that barabara through the taxes that we have already. So some of it we have to, you know, decolonize our thinking, because this is bad. It's really, really bad, especially when I see those, you know, most meetings. People should expect and demand and expect those developments, because for us to be bowing to that guy, you know, the way we do, I think we are setting ourselves for dictators. Indirectly, we are inviting dictatorship, you know, to be upon this land. So I agree with you totally, 100%. Stephen and Bernard, and I don't know who is in the background. Thank you very much, and God bless you. I think that's the end. Thank you. Thank you so much, Reverend Lala. We appreciate that. Stephen, your last word, please, in a minute or so, as we wrap up. Okay. Yeah. These are very good, very good. These are very wonderful discussions, because we wanted to end this Haiti in obituary. Imagine when I was in UN, my head was from Haiti. The first justice in Kenya was from Haiti. They were brothers. But the problem is, which Kenya does not understand, is that there is what we call slavery. After slavery, there was imperialism. After that, there was colonialism. Now there is neocolonialism. Yeah, those terms. Me, I'm a sociologist, because I'm a very big historian. So, which means that if the Haiti don't like people to be supported by the imperialists, and they are the first people to conquer their own country, then why Kenya there? They are being slaughtered for nothing. And I will not, this Kindiki is telling us, imagine, sometimes I just sleep until I want to fall down. Now we are just checking it. They know their decision is not working. You cannot take a police service to Haiti.
in the name of UN. Because me, I worked also in UN. UN is controlled by America. I work there, Google me. Yeah. Most of them are Americans, even in Gigiri there. Yeah. So they can tell us at your, it is a treaty from Assembly of General Assembly. Which a General Assembly? Is the US. Now they have added more money. So I don't know who is adding more money to Ruto so that people can die. And then the other day you said there were 5,000. One reporter told us. And Ruto is telling us 1,000. These are human beings. Why should I die? Good, that is a gang area. And this person you call barbecue is just pretending because me, I'm a conflict resolutioner. You know, he's not doing well there. He's just saying, oh, come. Let the gang come. It's 999. Yeah. Come. Sit on the table. You will see the war there. He will be worse than you. Video. Yeah. That guy is not a nice person. He's just pretending. Pretends in politics. Again, Kenya has been turned to be a cheering crowd. Now I believe with my professor, Odegi, in sociology. Kenyans, they're just cheering, you know, cheering. Even if it's something wrong, they cheer. Whether they are in parliament, whether they are in the public, they cheer something which does not work. If they know Ruto is a wrong man, why cheer him? But we need a thief to be in the. If a thief is now going to steal you, surely. So Kenyans has been because I'm talking because they know me there. Kenya has been turned to cheering crowd, and this one has to stop. Don't just go like at your this way, that way. A country is like a family. The government which we have is produced from the family level. There's administrative level. There is children level. There are some things you just give the wife to talk. You sometimes the children to talk about it. You as the head of the family, talk about it. But Kenya, everything is a goalpost. Now let's change it from here to there. Let's change it from here to there. Look. Sorry about that. Yeah. Because I went very far in my knowledge. Okay, thank you. Thank you, Stephen, for that, and thank you for being part and parcel of our conversation. I want to salute everybody who has been part and parcel of our talk tonight. I think we have extensively talked about the healthcare and the situation in the country, about our healthcare, which I believe we need to ventilate more on the same. Let's please be able to speak up loudly enough for us to fix what is going on in our country. Whether we be in the diaspora or back home here, please, let's not be silent. Like where we are standing right now, there is no health care in this country. There is no education system working in this country. And there is no food security in this country. Everything that's going on is abracadabra. Piki piki ponki, si wewe, lakini wewe. That's what Ruto is doing. And don't bank on any of his policies as a way of rescuing this country. We really need to rescue this country completely by fixing our leadership and ensuring that the right thing is done. Chris Kumekucha is a veteran political analyst. He has done this particular video, which I believe is worth our attention. He's one of the most researched political analysts, and he has given an observation about our electoral system
which I think as we anticipate for the NADCO report to be implemented, we need to get in terms with some of the realities that may be an outcome of whatever that will happen after that NADCO report is implemented. I want to let us listen to it. It's about 15 minutes, so you should be patient with it. And as soon as it's over, we'll call it a day. But more than that, push this video to as many as possible. Let's grow this channel. Let's support this channel. Like I said, we have to have some cash to keep this running. If we don't, we close. And so please let us use the details we have to participate. And if you want to be put in the group of those who would want to monthly support this program, which Reverend Lala is the patron, give us your number. Inbox me your number on WhatsApp. I'll forward it to Reverend Lala so that we have that specific group of specific people who are part of our financing team. The random approach of raising funds is proving to be a challenge. We are left with 20%, we are left with 30%, and it's becoming impossible for us to sustain the running. And so if you want to be part of that, inbox me your number on WhatsApp. I will be able to forward it to Reverend Lala, and then you'll be liaising among yourselves to see to it that our bills are paid in good time, and then we keep the show running. Otherwise, let's listen out to this. I'm sure you're going to find it very enriching and very informative. God bless you. Let's hear this out first. After my video yesterday explaining what may unfold shortly in Kenya, if and when the survey is opened to reveal the real election results of 2022, part of the NADCO agreement, NADCO report agreement, that is due to sail through Parliament shortly. After that video, very revealing video I did yesterday, I realized that most of us do not understand Kenyan election politics. And yet, believe it or not, Kenyan election politics is very simple. It can be summarized in one short sentence. And that sentence is, stop Raila. Stop Raila. That's it. Now I know that sounds crazy. Yeah, but don't worry about it. I have compelling evidence. But first let me clarify the reason why this is so relevant right now. Kenyan election politics. It is very relevant because I have good reason to believe that if and when the survey is opened, the same strategy, similar tricks will be used to deny Kenyans justice. And of course, in keeping with the mantra, stop Raila. At all costs, stop Raila. And so, here are the 4 tricks that have been used to stop Raila in the past. Trick number 1, I believe I introduced in my video yesterday. But let me take a little more opportunity to give it more depth in my video today. You see, before 2010, under the old constitution, there were so many loopholes that could be used by the state and powerful people to stop the rightful win of an election from taking office. The list was very long. For example, in 2007, the election did not end at the polling station. Okay? So what that meant is that the election ended when the returning officer made corrections before announcing the results. Now hang on a minute. What corrections can you possibly make to number of votes? This candidate got so many votes, this other one got so many votes. What possible correction can you make there? And that's the point. And so what it means
If Chris Kumekucha polls only 5,000 votes against Raila's 4 million, the returning officer can very easily add 3 zeros to win over Raila, who had only 4 million votes. That's what I mean. And in 2007, there was another complication. Very stubborn Kibaki believed that he was capable of genuinely winning those elections. And therefore he resisted any interference until the very last minute, which ended up being tragic. Because when you interfere the last minute, it is much less believable. It is obvious you stole the votes. But one very smart thing was done in 2007 to manage the aftermath. Because even after an election, you have to take into account the possibility that somebody will come afterwards and scrutinize the votes. And I believe this point is very relevant right now for the opening of the servers. So, what was done in 2007 that was so smart? Bila kizungu mingi, those who rigged for Kibaki also rigged for Raila. Let me explain. They rigged for Kibaki to make sure he won by a small margin of about 200,000 votes. And then they also fiddled with Raila votes in his strongholds, in Nyanza and the Rift Valley, so that a forensic audit afterwards would show, yes, Kibaki stole votes, but hey, Raila also stole votes. Ingenious. What? Now in 2013, the people who are doing this biashara were prepared well in advance, and it is very clear they knew who was going to win those elections. And therefore the mantra, stop Raila, kicked in. Trick number 1, there was a media blackout. Now, remember they even had an explanation. They said the country was still hyper, very sensitive, after the 2007 clashes that took place after the election results were announced. And therefore, they had to be cautious. Results were only to be announced by the IEBC, and they did so very sparingly. Now, effectively what that did was to make it impossible for anybody to gauge how the election was going. Because if you're following an election closely and results are being announced from all over the country, it is very easy to gauge who is winning and who is not winning. But there was still another obstacle in stopping Raila. Due to the 2010 Constitution and the stringent rules in the Constitution associated with the elections, a way had to be found around it. And in the end, the solution looked so simple. But it worked, and has worked to date. It even worked in 2022. The trick was, have several servers. So somebody goes to the Supreme Court contesting the election results, and the court orders the servers to be opened. All the IEBC does is to open one of the servers. Obviously not the one with the correct results. I'm sure you get what I'm driving at. Game shot. Success. Raila has been stopped. Now those who followed the presidential elections in 2017 will remember NASA's effort to counter this many servers issue. When they announced that they would have a tallying center of their own. What that meant is that this tallying center would collect all the results from each and every polling station, over 60,000 of them countrywide, and then do the sums on their own. And if there was any dodgy business with any polling station, it would be very easy to detect it. And therefore, that would be evidence against anybody who wanted to interfere with the elections. Now, of course, such an enterprise is a logistical nightmare. But NASA tried.
And the intelligence community went out of their way to frustrate them at every turn. They even had equipment seized somewhere in Westlands in a raid that the security boys denied happened. Yeah, and yet they're witnesses. People were told to lie down on the ground. Hooded men came in and they went straight for the relevant computers. Game over. But actually it wasn't game over, because we all remember that Chief Justice David Maraga surprised everybody by making use of the 2010 Constitution and introducing something that was brand new to everybody. Elections are a process, and if the process is broken, the results are also broken, irreparably so. That is what patriot, hero, who will forever be remembered, David Maraga, used to nullify the election of Uhuru Kenyatta as president. And in the process, he sent NASA supporters to the streets, dancing and celebrating and not believing what had just happened. Well, that was dealt with in 2022, and the way it was dealt with is that those who were fixing the election looked at it backwards. They went to the end of the process, fixed things there first, and then came back to fix the other things. And of course, the end of the process is the Supreme Court, because I believe most of us remember the judgment was not even written in legal language. It had expressions like wild goose chase, hot air, etc., etc. To be very honest, it read like it had been written by a handler of William Ruto, or even William Ruto himself. And so that is how Mission Stop Raila has been executed since the year 2007. Okay? However, in this last execution, 2022, there is a very interesting link to the BBI. There is a very interesting link to Amos Wako and the time he was banned from entering a certain country in the West. And there's also a link to a very recent appointment of the Consul General in Los Angeles, a Mr. Ezra Chiloba, or Chilobai, as his fans like to call him. There is a link. There are links there. And all this is discussed in my very latest, highly sensitive report, which will open your eyes to see things the way you have never seen them before. You will realize that reading the daily news, following developments without this information, is just a waste of time, because everything is predictable. Believe it or not, stopping reggae was just a dress rehearsal, or shall I call it a dry run, to what happened in 2022. Okay? Now, it took me a lot of time and effort to put all this information together. And when you take in this sensitive report, you will be able to understand exactly what I'm talking about. Because it all starts with the time during the presidency of Kibaki, when I received information that the then Minister for Agriculture, Abwana Ruto, was about to face a travel ban. But then what ended up happening was extremely puzzling. Because unknown to most Kenyans, the person who was banned from traveling to the United States was already in the United States, was already living there, was already operating a company there. What? Wonders never cease. Everything suggested that names had been switched. And so you have to ask yourself, why? Okay?
all the answers become very clear when you look at everything in retrospect. Backwards, starting from right now in Kenya, the year 2024, you just look at everything backwards, everything fits in like a glove. My special report, Unimaginable Secrets of the Server, is available for only $30 or Kenya shillings 3,999, and I am targeting only 10 people because of the highly sensitive nature of this information. You know, in the past, yours truly has received threats. That is very normal at the level we operate on this channel. Yeah, the information you get many times is not the information that is widely available. So please understand me and please bear with me. 10 people, first come, first served. I believe you can see details on your screens right now. Please take action quickly to avoid disappointment. Right! Those are the tricks that have been used to stop Raila. Those tricks have been designed with Raila in mind. Many of those tricks have been put together even before an election, knowing very well that Raila will win and he has to be stopped. And therefore something is created, something is manufactured, a brilliant idea is conceived to stop Raila, who to date has won 4 presidential elections, and not by a small margin, all of them by wide margins, at least 2 of them by more than a landslide. But he has never been sworn in, he has never taken office. That is Kenya election politics for you. Until next time, this is Chris Kumekucha. Ladies and gentlemen, thank you so much for patiently waiting and going through that video. You can gain more as you subscribe to Chris Kumekucha channel and learn more of those insights. That kind of information makes me very sad that we are actually in a country that is hell-bent never to allow what should be to be, because if it does, it may go against some twisted people who would rather have it otherwise. Well, what shall we say then? If God be for us, who shall be against us? Naomba tafadhali tukutane kwa masaa haya mengine. Nikifungua hii mjadala, najua tutafunga, lazima ning'atuke. Ni saa dakika 10 baada ya saa 8 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, na wasabai na kuwashukuru kila mmoja wenu. Tafadhali tuendelee kuwasiliana na michango iendelee kuja ili tuendeleze channel na kipindi ipasavyo. God bless you. See you in the majina yangu ni Brian Ngika, na nafanya kazi ya beauty, kazi ya kunyoa, kushuka dreadlocks, kufanya massage na hata kupaka kucha. Na mtaa ni mtaa wa Airways hapo Zebra Utawala. Na unatazama Sound Candy Talk. Watch, share, like, subscribe. Sound Candy Talk sasa imeboreshwa zaidi. Kila siku ya wiki asubuhi tunapambazuka na maabudu na sifa kwenye kipindi cha
baadaye tunakuletea mahojiano ya moja kwa moja kwenye one-on-one show. Kwanza tuanze kwa mtazamo kwamba umeona vile hali ilivyo, the age that we are living in, so many things are happening. Alafu nakuletea taarifa zinavyojipuka siku hiyo zikiwa ange kwenye In the News Headlines. Kisha tunaingia bungeni kutazama wabunge na kusikiliza tuliowaleta kupeleka bungeni iwapo iko imara. Mr. Speaker, they should not be given an opportunity to be in those committees. Who told the people to close the business? Kisha baadaye usiku kuinaangana kwenye udadavusi kamili, Open Forum Political Show. Open Forum Political Discussion Show. Tujue tumepata the right person. In churches, in funerals, come up and say, oh, it's our turn. Sasa sound candidate imekamilika.